Привет, ребята. Привет, Даша. Ты что-то зачастила на ТВИЧе быть. Я очень рад. Насчет этого. Вот это да. Игра, правда, громковатая. Проснулся под звук оповещения Дискорда. Нихуя себе. Дискорда? А, пришло в Дискорде уведомлялочка же. Еще у меня тут везде приходит. Да. Вот это дым. Ну чё? Походим. Что-то поделаем. Эта игра какая-то супер громкая, мне кажется, нет? Или нормально? Вчера ушел, нас два задрота донатера трахнули. Был бы ты, мы бы их трахнули. Понял. Но меня там не было. Ой, а ты чё, ВК спрашивал, что-то хотел? Да, уже все, Вань, чё ты, блин. Я думал поиграть что-нибудь, но потом что-то не отвечал, я думал, диско Elysium залечу. Сейчас бы вспомнить, что мы делали вообще. Да. Вспомнил. Короче, надо, во-первых, открыть ту херню. Тут вроде мы все посмотрели. Не, все, пойдем. Мы вроде вот это все досмотрели. Так что... О, записка, кстати. Похоже, она оставила что-то на столе. Опа. Что она оставила? Записка от Лосфея. Так. Ой, надо, наверное, вебочку переместить, да? У меня вебочка-то вот на диске видячих стоят вот здесь. Да. Моя вебочка стоит здесь. Блин, нашел, кстати, охуенный стрим какого-то типа. Я сидел, что-то залипал. У него название канала называется Мерзкий. Он, короче, там сидит тупо такой скуфярик. Он прям, ну, специально делает образ скуфяра жесткого. Вот, короче, и троллит сам себя. И ты такой думаешь... Не, ну я типа не делаю образ скуфярика специально, а он прям делает образ скуфярика такого жесткого. Играет еще в Сталкер, так что... I'm sorry. I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. Видите, что вверх продинамил, пластиковый пал, наверху подарок. Кажется, она отбывала спешки. Так, ладно, ну вы подарок-то уже увидели. Ладно. Пойдемте тогда, короче. По сути, она нам дала, так сказать, ну-ка, ебать, а пацанов-то все меньше. Здорово, мужики. Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you. But I guess I've misjudged a lot of people lately. That was one hell of a shot. Hell of a shot. The fucks did not expect that. I guess what I'm trying to say here is, thank you for intervening, fellas. That was mighty brave of you. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Не благодари, это моя работа. Заебись, суперзвезда. Не пожимать, слушай, нам надо поговорить. Да я вообще хотел просто уйти прощаться. Нет, я, наверное, благодари, это моя работа. Не, знаешь, пожать руку и молча кивнуть. Такой, да. Знаешь, дерьмо случается. Now, how can I help you? Ты можешь мне помочь. Сожалею о ваших потерях. Dio was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. Блин, они жирничего вроде убили, да? Что-то их вообще мало осталось, что-то их больше же было. But Angus, he was just a stupid kid.
Didn't realize the mess he'd gotten into. Trusted me. Still, the balls on that Настоящий kid. как жирный вепрь. Went down Во-во. fighting for someone else's shit Про like меня, a про fat меня. angry bear. Жирный вепрь, это про меня. Here it comes. The last one is the worst one. He only deals with it by drinking copious amounts of 8% beer. An honest tactic. And effective. And Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. Спасибо, спасибо, ребята. Думал, кто-то хоть напишет: Леня, ты не жирный вепрь, блядь. Ну, а пишет реально. Ну, спасибо большое, твари. Ненавижу вас. Так, стоит этим, что когда они были реально хорошими людьми. Походу, мы все рождаемся в этот мир только за тем, чтобы умереть. Может, что искупление, по крайней мере, это однажды закончится. Ну, нагнал мраку, давай что-нибудь повеселее. Все смутно. Dennis, you saw him run. He's a mean little shit, and I never trusted him. He better run real fast. Да хватит меня обижать, ну чё такое? Счастье. Дашу давно не видели. Жирный гной. Дашу давно не видел. Может, она реально располнела. Даша, сколько весит сейчас? Well, yeah. Memento mori. Right. Ага, точняк. Absolutely. Today, I'm going to get drunk, eat good food, and bed a good-looking girl. Cause tomorrow, a motor carriage might run me over. Or you might die of a heart failure or syphilis. Hey, fuck you for ruining a beautiful idea. Что тебе будет с парнями Харди? First, we're gonna find Dennis. I'm going to find Dennis. I'm going to find him, and then... Тамасуд, уважаю. Ваш парень, ваше дело. Поступайте, как считаете нужным. Это не вернет. Я кабаниха, 45 веса на рост. Да как, блядь, все. Это просто банти этих дрыщух. Приходят дрыщухи и говорят, что они жирные. Фу, такими быть. Это как пятерошницы, которые... Бля, такая тупая, но всегда по контролю у нее пятерка. Вот если бы я весил 45 килограмм, я бы умер, наверное. Но... Я не вешу 45 килограмм. А хотелось бы. Хотелось бы весить, знаете, сколько? Сколько я вешу? Я вешу, у меня рост 182. Вес у меня где-то сейчас. Похудевший, если что. Похудевший вес. Получается... Ну, правильно. Практически правильно даже написала. Да, 170 килограмм на 45. А так-то вообще 105 я вешу. Но я кабан. 100%. Вы меня видели вообще? Не вернет. We're hunting that rat down. Let it be known. I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who'd love... Might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows. And maybe wants to have some fun with his brother. Anyway, don't you worry. As long as Titus Hardy's standing, there will be Hardy boys. He's right. Метр 90 на 90 килограмм, но это хорошо. Иначе вроде как в весовой норме, наверное, даже так сказать. Блин, я бы тоже хотел весить 90, реально. Вот 90, наверное, вот. Вообще там есть... типа специальная таблица. ИМТ, что ли, называется. То есть калькулятор массы тела, да? Получается, типа, вот смотрите, я беру свой рост, вписываю 180, условно, да? Вес мой 105. И...
У меня 32. Короче, у меня ожирение первой степени, короче. Смотрите, сейчас покажу. Так. О, ожирение первой степени, видите? Так что я официально жирный. А смотрим Дашу. Хотите Дашу посмотреть? 45 на 170. Выраженному дефициту массы тела. Даша дрищ. А Сокол? Нормальная масса, все. Мне она сказала, что меня от глистов лечить надо. Ну, возможно, глисты даже, я не знаю. Все что угодно может быть. Сокол. Да. Блин, вот на самом деле мне никогда не было понятно, как люди вот типа худые. То есть вообще так странно. Я вот могу жрать бесконечно, мне кажется, и жреть. А люди вот худые ходят. У меня вот есть кореш, короче, он тоже мега худой. И он прям ходит такой. Он вроде пиво пьет дохуя. Такой туда-сюда, но вот супер дрищ. Может еще год дома сидеть и чипсы жрать. Но я так, кстати, потолстел. Я так 1 год сидел, короче. Я вам скажу, я сейчас свою диету расскажу. Индексоспелась хуйня для людей, которые в зале занимаются. Там масса мышц не учитывается. Ну, блядь, да, но по факту, слушай, ну, понимаешь, если ты кочка, короче, ну, это не работает. То есть, если ты супер кочка, конечно, для тебя индекс массы тела не работает. Но если ты обычный чел, то есть, типа, ты не жмешь там 300 килограмм там на жиме, что-то такое, то есть, то, типа, для тебя он тоже работает. У тебя под жиром несколько кг мышц есть, если что. Так это понятно, но, типа, все равно... Даже не то помню. Да, это все понятно. Но ты же все равно вот адекватно, нормально. Вот я насмотрю себя. Понимаешь, вот ты смотришь на человека, и ты выглядишь жирным. То есть это вот на вид видно, что человек жирный. То есть 105 килограмм это жирный человек. То есть это даже вот, даже если ты... Ну то есть жирный человек определяет его внешний вид. И то, что вот у меня ИМТ тоже вот он как бы соответствует моему виду жирного человека. Я просто набрать массу не могу, метаболизм быстрый. Так у меня раньше по индексу было предожрение. Ну, может, ты как... Не, ну, понимаешь? То есть, если ты ебашишь в зале, и, типа, ты смотришь на себя, я дрыщара, а по индексу массы тела ты там жирный, то понятно, что это мышцы. Но если ты смотришь на себя, и ты видишь сальные бока, и ты такой, типа, бля, индекс массы тела хуйня. Не работает. Работает все. Причем это норма тела. То есть, на самом деле, типа, нормальный человек, он, вот, фишка индекса массы тела в том, не то, что ты, типа, качок или не качок. Фишка индекса массы тела, что это норма. То есть, типа, тебе, если ты супер накачанный человек, это ненормально. То есть, тебе, организму не нужно столько мышц, не нужна ему охуенная спина, там, и так далее. То есть, он не в норме находится. То есть, если ты супер худой бодибилдер, качок, все бодибилдеры качки, по сути, это ненормально. Было 8 кг сбросил и... Упал в саду середину. Во, мне сейчас тоже надо сбрасывать, но я сейчас так охуенно пельмешек ебанул, блядь. Упс, знаю. Don't know, don't care. I'll be glad if I never see that fucking woman again. Даша, это излишние комплименты, я... Так против... Не, вот я за спорт, но я что-то так заебался спортом заниматься, честно говоря. Вот вроде круто, а вроде, короче, ебанина полная. Но типа, представляете, вот вы вместо кайфов просто поднимаете железяки. Мужской ужин? Блин, ну, по сути-то да. По сути, но... Не знаю. Я чуть сегодня вообще ни хера не ел, по сути. Но знаешь, что я понял, что я не хочу есть? Я, Ваня, по-вашему... А я, кстати, сметану не ем. Ты знаешь, как я миксую? Я тебе расскажу, короче.
Короче, рассказываю, как я делаю свой соус ППшника, но он абсолютно не ППшный. Короче, продается греческий йогурт 2% жирности. Типа ты хаваешь его, и там много белка, и он не супер жирный, как сметана 20%. Но я чё, лох, просто так есть греческий йогурт? Я делаю микс греческого йогурта и майонеза. Ну типа, раньше я делал сметану с майонезом, а сейчас я делаю греческий йогурт с майонезом. Да бля, подождите, звонят. Так, что вы там написали? Это как, ха-ха-ха, это как диетическую колу маки берут худеющие. Я супер гадкий соус сделал для пельменей. Мешаю тирьяку, мазик и острый соус. Почему? Звучит так-то норм. Иду на биг-тесте с картошкой, ведром панировки сверху. Было и 5 литров панировки. Бля, пиздец, охуенно звучит. Знаете, что я хочу? Я вот давно, вот раньше, я рассказать свой грех еще один. Короче, я же фанат курочки KFC, как Эрик Картман. И вот самый кайф, когда у меня деньги только появились, я ебашил эту курицу KFC просто, ну, дохуя. Самый кайф, короче, это ты берешь это ведро, ебашишь, вот оно вот так вот, короче, вот так сидишь, у тебя вот тут ведро, короче, курицы, и ты такой и ебашишь его просто настолько охуенно вкусно, но проблема в чем? Короче, ты не можешь остановиться, это хавать, и потом ты лежишь, и тебе очень плохо, то есть у тебя живот, короче, вот знаешь, как булимия такая, тебе прям живот расхуяривает. Ты лежишь, и тебе плохо, ты рыгаешь, короче, и потом идешь блевать, потому что очень больно. Но ведро было доедено нахуй. Бля. Ну, любитель арбузов. Ну, арбуз, не, он вода, то есть воду можно высать быстро. А попробуй высать, типа, курицу, ее же заказывать. Так, что это? Домашний тренажер кардио. Бля, вот, наверное, для дедов. А у меня, кстати, есть велотренажер, кстати. Надо как-нибудь застримить, короче, но я так фильмы смотрю. Я сижу, ну, я так давно, правда, не делал, наебал вас. Пару раз так фильмы смотрел. В общем, у меня есть велотренажер. Сейчас я вам, подождите, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Смотрите. Блять. А, нихуя не видно. Короче, велотренажер выглядит как вешалка. Как вешалка для вещей. Ну, потому что, ну, блядь, ну, какие нахуй велотренажеры, по сути. Можно жопы высыть. Ну, тоже, да. Харкнешь еще. Ну, не. Короче. Да, еще, короче, представляете, то есть у тебя живот раздувает, тебе хуёво. И, короче, а если она еще острая, крылышки, например, ты ебашишь крылышки, и у тебя просто ад в жопе. И, короче, вот это адское, вот как Даша сказала, вот реально, ты ссышь жопой адской струей говнины вот этой вот. И тебе очень плохо. И ты такой, да, на следующих выходных также поем. Охуенно. Judging by the sight of you, I'd suggest crawling into bed with a bottle of whiskey in one hand. Yeah, go pay Monica a visit in Janrock. She's got a knack for making men forget about their worries. Biggest pair of milkers in all Rebacho. К Монике? Hell, you both look like you could use some. Thank you for your advice, Eugene, and you too, Alain. I do always appreciate a good use of the expression. Выворачивает во фразу слово сисяндры. Реально, когда последний раз слышали слово сисяндры? Сисяндепылы, сисечки.
А продакт контент-мейкера. Жду мукбанг с курочки KFC. Бля. Сука. Может собирать тогда сбор сделать? Слушайте, сбор на ведро KFC тогда замутить? Реально, о чем мы тупим? Но я просто крылья не буду. Блядь, да нет, пизду. Не, я умру. Комп работал, а каникадел не загорался. Блядь, не, пиздец. Так мы тогда еще раз компьютер будем чинить. Нахуй надо. Take care, coppers. You two look after yourselves now. Copo loco. And normal cop, I guess. Good luck in Shamrock. Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line. And if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got a few vacancies. And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. I will, Capo. That's a promise. Now scoot, because the Hardy boys got... Take it easy on the drink. The danger has... Good point, Beano Claude. We'll keep the vault. Что это? Блять, что вы скинули? Я понял, пацаны. Ну, давайте чисто чекнем по-быстренькому. See, we love it. We love it. Brilliant. A brilliant decision for dinner. Said that we're original, which was fine. I like that they told me. I like that they took a moment to count for me. They and I don't even like. Ah! Вкусно. Hot and steamy. There go my French fries. They're falling down. Какие-то макароны еще продаются. Смотрите, макароны есть. Полейте макарошек, сейчас бы бахнуть. Смотри, фулл видос там в конце вырвет 14:40. Так. Он пернул? Those neighbors. Что было? Подождите. Those neighbors. 14, блядь, я 14. Что происходит? Он пердит или нет? Я не понимаю. 14:10. Подожди сейчас. I was born in a nice place, thank you. In a nice, clean palace. You were born on a cabbage farm. I was not born on a cabbage farm. You're spreading rumors. He lies on me. Y'all know I was born in you. А, что там он рассказывает? Ваня, я английский не понимаю. Что ты мне скидываешь эти тайм-коды? Я вот английский не знаю. 37. 37. Excuse me, how am I gonna fall asleep? Блять, как вкусно, а? I'm very grateful. Okay, before you say I'm obnoxious. I am very well aware. Look at me trying to be diplomatic here. Excuse me. I'm very well aware. No. Что он там будет делать? На самом деле тут так много. То есть приколите это сожрать. Я бы вот просто чисто заточил этот ведрышко. Но я даже сейчас не смогу, наверное, это сделать. Oh my god, my air wick's out. Oh, I just noticed. And I have to bend over. What's the world coming to? So this is what I use to keep the thing. You know, I just found out. Масло, что ли, у него или что это? But anything scented. Candles are toxic. Is that the right terminology I want per se? I can't even walk. I'm fed that they've been doing studies on these things. Где он блюет-то? Блядь, Даша, если ты здесь, давай жри вот так же, и никаких вот не будет у тебя минус вес там и так далее. Все будет захуенно. Чё это? Блядь, пиздец. Это за хуйня.
Бля, не сосутся? But he's just like, it's good. You know how I do. Это так... It's starting to get spicy. А он сейчас похудел вроде, да? Блять, на самом деле он вкусно жрет. Вот реально. Вот по факту. Вот он похудевший. Блять, вот ролик, где они сосутся, и вот этот мужик, он похудевший. Как он похудел? Как он похудел, блять? Сволочь лысая, а? See here, put you here. Yeah. Put you there. И он начинает худой опять жрать. Ты зачем ты жрешь? Spicy noodles. I like the spicy chicken one. I like all the spicy instant ramen. Блять, так он вкусно жрет, это просто поднос жратнины. Yeah. Блять, я есть хочу. Я только что въебал дохуя пельмени, если что. Блять. Ну реально же вкусно. Посмотрите, как он вкусно жрет. Да, жри. Очень вкусно ест. Даша, давай, жри так же. Даша, ты когда придешь на стримы? Давай. И ты будешь так же хавать. Okay, I want silent chicken Big Mac first. Actually, this is what it looks like. Preferred and loved Yep. over the В years. декабре? А чё в декабре? Давай сейчас подбирай уже. Блядь, что-то у меня в холодильнике лежит, короче, диетическая кола. Сейчас я сгоняю, чтобы, типа, ну, хотя бы что-то было. Oh, they're crispy. And, you know, what's gonna make things a little different, this was actually supposed to be just a review. It's not like a big old mukbang, because I had that montage at the beginning. Woo! But that's the truth about my life, about this whole thing. And I know people want me to go into a lot of detail, and people want to hear all of the ins and the outs, and there's a lot of questions surrounding it, because I, again, didn't want to bombard people on the first freaking day, and I want to give people time. So I have a second part to this video. I'm going to link it in the description. That is where I'm going to start kind of going into the details about this whole thing, and it's on my other channel, so check it out. There it is. Thanks for watching my review. My review is, this is good, but this is still better. I still like the double quarter pounder the most. Anyway, see ya for part 2 on my other channel. И у меня Майнкрафт случился тут. Не могу, у меня операция скоро, работу, денежку надо подкопить, чтобы потом 2 недели дома сидеть с гипсом. А расскажешь, что у тебя, Даша? Кстати, ну я взял как бы кваску еще, типа, чисто так, бахнуть. Че кола у меня есть? У меня много чего есть. Ну, сейчас АСМР будет. Не знаю, вы будете слышать?
АСМРчик чисто. Как вам? Оп. Вам не слышно, да, нихуя? Ну-ка. А! А! Нос кривой опухоль нашли. Мне, короче, делали перегородку. Не помню, рассказывал, нет? И у меня там тоже опухоль была. Подожди. Да, блять, а где видос с Кисигач Гена Синос сделала? Че это за фигня? Вот, Даша, с тобой вот эта фигня будет? Жесть. Даша отрезает часть носа, часть костей. Делают нос меньше. Ужас какой. Даша вот так будет лежать, да? Что-то исправилось? Блин, интересно, как там же шрам будет на носу? Как его, интересно, будет делать? Там же реально шрам. Ну-ка. Блин, вот так-то вот спереди милая девушка вот реально вот смотрится нормально, но, блин, ну особенность у нее нос типа такой огромный армянский или грузинский, но я бы вообще забил. А, вот ну, так, конечно, лучше, да, так лучше. Зря он улыбается и типа угорает с его носа. Блин, Даша, а вдруг тебе воздуха будет не хватать, и ты умрешь от кислородного голодания? Ну-ка. Девушка сделала операцию по коррекции крыла носа. При вдохе у нее спадался латеральный хрящ носа слева. За счет этого ноздря закрывалась и не работала. Главная проблема такого у меня работает. что ноздря практически не работает, что ухудшает дыхание через нос, а также эстетическая сторона. После операции по коррекции крыла носа девушка смогла спокойно задышать. При вдохе после коррекции ее ноздря не смыкается, а остается в том же самом виде. Обычно хирурги делают пластику. Не так дышать нечем, хуже сильно не сделают. У меня, кстати, вот тут вот часть вот носа, короче, она мягкая. Пиздец, мягкая. А вот тут вот она такой, чувствуешь, что слева хрящик есть. И он типа держит весь нос. Прям чувствую этот хрящик, а тут как будто его нету. Вот как будто вот эта хуйня есть, а вот этой нету. Страшно. Пэм-пэрэм. Весь хост на одном хряще держится. Да, да. В натуре. Шрифт для дислексиков. Ладно, пойдемте. Вспомним. Как переводится? Смотри, какая штука тут нарисована. The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. Даже я вернусь себе, так и переводится. This was Cindy the Skull. А, Синди череп, кстати, да. Слово шедевра. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it, yes. This is still fresh. It was and blood. Some of it is even yours. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? В сторону, лейтенант. Поджечь граффити, бросив горящий окурок. Ну-ка. The fuel oil catches fire immediately. Ебать. A bright orange flash across the surface of the lettering. The falling snow turns to vapor above the burning. Диско Elysium, ты отпаль. With the black smoke.
Ты отполирован, Мартинес. Бог, я иду. Ничего, говорит, Маша смотреть на пламя. Бог, я иду. Ебать, охуенный момент. Хотел бы я так же. Let's go to that island. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air still smells of mazout and springtime. Ладно. Блин, интересно, вот что люди скажут. Может, Куна что-нибудь скажет, кстати? Чё, Куна? Скажешь что-нибудь? Я тут типа местный герой. Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. Это кто такой говорит? They say you'd kind of died for a moment, that you let your shit out already, but then came back. So I guess that's what's cool now. Just don't think because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you different. Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's Feels good for some reason. Блин, надо эмпатию, ну ладно. watch out, pig. Who knows? Насрать на Куна, в общем. Пойдемте, пойдемте. Тут есть, короче, тема. Надо было открыть холодильник. Я не знаю, может засейвскамить, потому что проблема в том, что я заебался его взламывать, поэтому я засейвскамлю эту фигню. Я заколебался его взламывать. Если не получится с первого раза, получится второй. А, я вспомнил, что надо взять в руку вот эту херь. Еще 42%. А почему грубая сила всего 4? А, подожди, сейчас смотри. Грубая сила 4, но потому что мы в грубую силу не вкладывали. Сейчас, короче, смотри, одежда. Что у нас минус силу дает? Минус 2 грубой силы, да. То есть у нас тут есть... Ух ты, у нас какой-то этот... Скорость реакции, внушение. Правая рука. Так, вот этот вот галстучек надо одеть. Техника восприятия. Так, а тут есть какие-то шмотки на грубую силу, интересно? Даже и не знаю. Вот, вот, майка алкашка, грубой силе, да. Так, майка алкашка. Грубая сила. Болевой порог. Ты-ты-ты-пы. Сумрак, риторика. Я заебался. Так. Все, еще раз сейвимся, потому что я заколебался на уйти. На 40, на 83%, пожалуйста, ну прокни, ёбаный в рот. Спасибо. Left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words off-site copy written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. Взять узловой блок памяти. Gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lucan and Kilda as soon as possible. I'm not sure how well. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Слушайте, давайте ей отнесем, и все. Мне даже на самом деле не интересно, потому... Знаете, почему мне не интересно? Рассказать вам почему? Потому что я не помню. О, тут чел повешенный. Он теперь где-то здесь. Что-то я туплю. А его увезли вроде. Так, в церковь. Все, залетаем к этой тетке. Да. Yes, what is it? Подожди, я вспомнил, что я хочу переодеться.
С майки алкашки на нормальную супер крутую броню. What is it? Внешнюю копию. Я отдать внешнюю копию. Thanks. Looks like it's the one. Что теперь? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait, no. That's dangerous. She shouldn't do it. Что вообще I рассчитываете have a найти? theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. С этим зомбаком я понял, что-то не так. Sona doesn't reply. Her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Палец нашла. Hold on. Я могу помочь. Я все так же не уверен, что подобное заигрывание с незваным. Just give me a second. I'm almost I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. Вот это да, поздравляю. There. In the swallow. Think you can help me again? Конечно. I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. What an interesting proposition. Truly a task for the intellectuals. So, Figure it out? No. I don't need you to figure it. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bolt 2 centimeters to the left, and the fourth bolt... what? She only wants you Блять, to чё? follow instructions. Nothing intellectually stimulating. Третью чашу на 2 сантиметра влево, а четвертую на 5 сантиметров вправо. Третью... Блядь, я сфоткаю. Я сфоткаю, что тут? Thanks. Great. After we've done this, Так. Третью чашу. Какая из них третья? It's awfully silent again, as if measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Третью чашу на 2 сантиметра. Вот, третью чашу на 2 It moves like a ghost without creating a single trace of sound. This task is an insult to your mental skills. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Time to run back, or maybe walk. And your leg still hurts from the tribune. Ну идем, посмотрим. Yes, what is it? Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Ну что ж, что-то не Yeah. так? Nothing. Now the only thing left to do is to... If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. А зачем вообще включи? Подожди. Выключи. Honestly, I'm a little scared. Вы ждете все что-то, кроме I тишины? don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Что? А что, если тишина это всего лишь, что ее окружает, а самооборонка? Но блокет ее уже... Что? I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Слишком заморачивайтесь. Maybe I'm just tired. Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing?
Это страшно, но мы все равно должны встретиться с неизвестным. Слушайте, кажется, я больше не хочу в этом чувствовать. Похоже, это слишком опасно. Почему считаете, что нечто несуществующее, не обладающее свойствами или качествами, может быть страшным? Это страшно, но мы должны что-то с неизвестным. The lieutenant takes a step back, and then nothing happens. As Sona Loganen-Kilda presses unmute on her, she doesn't talk. Her eyes closed and brows. Damn it! А вы что-нибудь слышали? No, of course not. Nothing happened. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. No. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something. If I got... But this is just another failure. Silence sounds like silence. You can try on the headphones. See if you can hear anything. Silence is silence? You're sure there's more to it? This can't be it. You should have a listen. Great. And here I thought we were finally going to the island. But I am interested. You read from his face. Бля, это легендарное восприятие. Подожди. Я не хочу это проебать. Легендарное восприятие. А как мне его бафнуть? Восприятие на двойке у меня, бля. Ну давай пробовать. Восприятие. Плюс 2. Да, блять, у меня все минус восприятие есть. Трефит. Очки. Плюс восприятие. Так, сколько сейчас? 8%. Ну нет смысла на 8% тыкать, правильно? Нету. Можно, конечно, попробовать, но это херня. Ах ты, елки-палки. Елки-палки, блин. Ну пока тогда не будем ничего делать. Да? Выстрел. Короче, давайте с ней, может, закончим тогда и... Для хз, как это забафать. Нет, давай тогда попробуем. Попробуем на 8 хотя бы процентов, потом бафнемся. Может, есть восприятие? Что-то на восприятие, например? Какая-то херь, могу, может, взять в руки. И вот, может, как-то... Я вот думаю, может, как-то это можно сделать. Это я смотрел. Это я смотрел. Да? Я все вроде смотрел. Журнал. Минус здоровья.
Плюс психика, блин. И ничего не подходит. Ну давайте попробуем, я не знаю, ну такой шанс маленький на самом деле. Хотя подожди, может у меня есть восприятие, все равно есть +1. Ну попробуем. Yes, what is it? All you hear is your own breathing, heavy and hoarse from all the nights spent. But there's something, there has to be something big. Ghosts. When was the last time this was? Well, did you hear anything? Не уверен. Похоже, что-то есть, но я не смог раздать ни звука. Yeah. No. The lieutenant looks down at the floor, as if to say, maybe the speed freaks can help you with this. Go talk with Andre. Ну чё, попробуем на восприятие тогда кинуть. Yes, what is it? 17. Still nothing. Sauna isn't. Бля. Ну и хуйня. Обидно, 2 очка въебали. Ну ладно. Ну, восприятие 4 у нас теперь. Ну и хуй с ним. По сути-то, да. Ну, зато логики дохуя. Ну, я не знаю, просто, может, как-то... Есть же что-то. Она ничего не слышит? Yes, what is it? The swallow, you mean? What about it? Great, thanks. Хуй с ним. Может, школьников попросить помочь, я не знаю даже. Это тоже интересный вопрос. Школьников попросить помочь, ну туда-сюда. Ну и, кстати, вот у нас сейчас такая же погода у меня вот за окном, вот 1 в 1. Мне кажется, очень даже похоже. Лед какой-то. Ну, льда пока нету, но похоже, что-то есть. Hello again. Ouch. I did notice you limping, but when I was 16, I used to date this guy who had a limp. But it only showed when he was sober. So I guess it wasn't real or something. Anyway, shot in the leg. I'm sorry. Man, that must suck. Пацаны помогут. Hi again. So, goodbye, officer. Не. Huh? We're close. True, hard, full, cut. It's hard cut. Skibberdees. Your cop training. Ладно, в пизду. Пизду. Может, реально что-то помогут деревне там, я не знаю. Там разработчиков, я понял. Может, к бабке подойти, она мне залатает. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep. Even I can see that. Though I suppose you took the worst of it. Turns out you were your. What do you expect? Police officers get put into danger. Кто там? Путин что-то сказал, что-то с Путиным. А где это? Тёлка-то, которая... А, вот, нам тут можем оттуда отсюда доплыть. Попробуем. Officer, what happened? Your lip... She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Is this from the shooting in town? We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots all the time, but they were closer than you. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. So you're a killer? That's good, I guess. I guess. Better than being dead. Я не убийца, я коп. Hi. I guess you are. Of course. Can I help you with something?
Блин, надо с кем это приходить, да? Ну, я вроде приходил. Давай до острова. Its wind still and the tide just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Можем одолжить твою лодку. If you promise to bring it back, and no scraping the hull, we just got it nice and yellow, and no drinking. Of course, ma'am. It's only for a day or... Aye. А если я захочу сказать рискач? See, that makes me not want to lend you my skiff. On a boat, rocking leads to capsizing. That there is an absolutely 100% rock-free. Спасибо, значит, воспользуемся твоим яликом. Please be conservative. Блять. Так, ну погнали. A skiff with a small steering engine in the back. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. Have you made all the necessary preparation? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't... Не, это, наверное, короче, как я понимаю, это, наверное, одна из последних лог. Да, поэтому, наверное, стоит пробежаться везде, попытаться что-то закрыть. Школьникам мы не помогли, обидно, потому что я не могу. Ну, тупо не могу. Что я сделаю? Не могу помочь пацанам. Man, you're like bleeding now. Reality's... The legend! He's back! There's... Пробуем, может, до этой сходить. А девки, которая написала. С Гартом, кстати, поговорить бы стоит тоже. А ее здесь нету, кстати. И этой тоже нет, да, которая... Ясно все. Может, спросить что-то у этой можно? Give me a moment. Нет, тут ничего нету. Я думал пришиться к этой. Ну, то есть поговорить с девкой из банды черепов. Может, там что-то есть, какие-то варианты. О. А это что такое? Почему не осмотрели? Там деньги? О, магний. Ох, подожди. Там что-то есть, смотри. Может постучаться как-то? Вроде можно было, да? И тут тоже нельзя было. О! Тут что-то банка с деньгами. Блин, или уже весна, непонятно, на самом деле. Под пивасик. Ну да, это я. Да допить не могу. Так люблю квас на самом деле. Вообще пиво еще люблю. Знаете, раньше не любил пиво, сейчас бы с удовольствием въебал бы. Блин, вообще на самом деле проблема есть такая. Отказываешься когда от алкоголя. О! Концептуация. Почему такие маленькие проценты, блин?
5 концептуаций, плюс 1, еще плюс 2. You have no clue. So many walls all Ну и похуй. Инструменты. Хотели бы жить на море, кстати. Кстати, Даша. Блин, Даша ушла, наверное. Блин, а я ей такую новость хотел рассказать. Я тут в Москву поеду. Сказать, через некоторое время. Что-то вспомнил про приближенный город, вспомнил, что я в Москву поеду. Приколите. А что чисто стычки нет? Этой бунта нету. О, можно с этой пока? Кто-то принес классье. Is this about the question? Что у тебя купить можно? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display. The packages are small, discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. Не хочу дождевик. The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle. No. You need tear to use the tear machine. Так, а где этот бунтарь-то? Все, они все ушли сразу? Здорово. Опасность частей жира Байдера, не так ли? There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer or getting mauled by wildlife. It calls back to an older era where this was commonplace, though. You have a true boyadero hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out for the time being. Так что теперь тебе? I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. Этот стукач, к которому я зашел, оказалось, что у него шикарная коллекция кружек в колониальном стиле. Что теперь будешь делать? Quite the sight, aren't they? Don't worry about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll... You know it, friend. Ладно, не будем рассказывать там про кружки, там т.д. Может быть, к этому расисту можно подойти будет? О, так его тут нету. Все. Бабки можешь залутать. Вот оно, производство, а? Есть вайп производства? Тут все закрыто, я понял. Ладно. Там мы были, там были. Там вроде вообще никого. Ну, можем там оббежать, конечно. Тут вроде никого не было. Вроде да. Ну, давай оббежим чисто так вот, ну, беглым взглядом. Потому что вдруг что-то тут есть после нашего, так сказать, ну, случая. Мне кажется, или снега стало меньше? Такое чувство есть. Как-то все более жизнерадостное, что ли. Чаечки вон летают. Нет такого ощущения.
Сейчас попробуем, сходим к этому острову. Мужика все еще не убрали. Кто убил, вообще непонятно, кстати. Блин, убил какой-нибудь вот этот расист, короче. Который был, мне кажется. Вот этот, ну, который там с татуировками был. Как думаете, может он? Может он убить кого-то? Я вот думаю насчет этого. Кажется, мог. Что тут? I see the processing. Ладно. Потому что она вот тут и могла, кстати, уплыть на тот остров. Возможно, это она и была. Не знаю даже. The skiff floats on the calm mirror of the sea. Once you get in, that have you made or remember what the net picker said? It's a small tank. You won't be going back and forth. Ялик и отправиться на остров. Поехали. О, Сигма. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Eternally.
Вот смотрите, там какая-то жижа вытекает. Бензин, что ли? The boat comes to a slow stop. The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. Let's go. Wow. The chain trails off into the ocean, connecting the island to the supply depot on the coast. Ah, yes, so it seems. For bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You could also lock the bay when you raise the chain. From enemies. Enemies of the commune of Revachol. This sea fort was a revolutionary fortification, I believe. Technically, no, it doesn't. He's right. Так, ладно. Вот тут у нас шины. Лет 50, не меньше. Ладно. Я вот не помню насчет патронов. Ну да ладно. Осторожно, не опасно. Так. А, березка. Здесь не поедет, здесь лестница сломана. Блин, я поел чая, мне теперь плохо. Господи, мне он застрял в носу. Блять, это пиздец какой-то. Сидит дед на потолке и блоху ебет. Заходит бабка в комнату, дед падает на пол и говорит: фу, блять, напугала. Забик Леонард. Типа я бабка? Не понял. Или понял. А, я, блядь, запутался, пиздец. И дед на потолке. И блоху ебет. Тут бабка, дед падает на пол и говорит: фу, блядь, напугала. Ну он скажет: фу, блядь, напугала бабка, но тут типа забих Леонард. Шутка то, что я бабка, да? Объясни прикол. В этом шутка. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift, with makeshift electrical wiring running out of its side and across the floor. Иди нахуй. The cables disappear into the wall to your right. The lieutenant puts his hand on the metal barrel. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Залить топливо в The бак. lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. There's a red starter switch on the side of the cylinder and a start rope on the recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse. That should do it. The tank is far from full, but there should be enough inside to keep it going for a day. Downstairs, somewhere? Так. А вот это могу посмотреть? И Чебурашка, и орел на вершине высокой горы. Орел спрашивает: ну что, полетели, Чебурашка? А тот отвечает: давай подождем еще маленько, у меня уши не отдохнули.
Забей, Леонард. Типа я чебурашка теперь? Пиздец, жесть какая-то. И меня троллят. Я чебурашка. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. You force the rest of the sentence out through pain, thick as molasses. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Yes, anytime. If you need a rest... You don't have to be a hero. Можно поспать чисто часочек. Кухня выживальщика. Воу. Стреломет от фарм. Кайфич. Books and magazines lie scattered on the floor and on a makeshift. Most are soft covers. Serialized fantastique and detective stories from the 20s and 30s. This disparate digest among what is mostly commercial fiction and serialized stories. You find a magazine cathodique for electrical engineering. Then it's back to pulp. Like someone's made themselves a home. Коммунизм даже все. Может шапку одеть? Подожди. Надо что-то надеть на коммунистическое. Плюс коммунизм, подожди, шапка. This hat is so soft, so warm. It wraps around your head and your mind tingles with all manner of socio-economic things. Kraz Mazov would have worn this Yushenka. Mazov knew where to. Glory to the revolution, comrade. Soft covers, serialized, fantastic. Не. Она не дает баф на коммунизм. Как грустно, конечно. 20, всего 28%. Боевой дух. Бабки боевой дух. You see a small metal door nested inside a larger one. A heavy steel blast door. Another part of the island, probably. The lock looks like it could still... Maybe this is one of the doors we don't open? He's right. It would be better to open its big brother. A powerful engine hangs under the ceiling. It must control the blast door. I think there's a console just southeast. Let's look around. Getting the blast door open seems like the best plan. Вот там что-то есть. Может поспать? Что я сам уже засыпаю. Игра вроде интересная, но такая скучная, бля, пиздец. Можно уснуть, пока играешь. Green paint flakes off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the front panel. The keys rattle like teeth. This keyboard hasn't been... The console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out. They terminate here. I think, yes. Let's see. That one. The emergency open. The lighting in the room turns on with a sizzle, a dim ambient orange. The dial slides under the glass, dark and silent. Restoring electric power has not breathed life into it. Теперь светло, может быть, что-то. Когда антёрнет? Блядь, так... А когда ты хочешь антёрнет? Я же сейчас играю в Disco Elysium.
похожи, но немножко разные. A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea, leave it all, and walk in. With a bottle in your hand. Yes, cold and still. But love is warm, like the inside of her mouth. Oh fuck, yes. Go there in your head. It's been no, we're not starting with that. Not now, not this time. In the snowing mirror of the bay, you see Martinez reflected. Tall edifices of ruins reach into the water, like shimmering towers. And the shacks too. Pine trees and motor lorries, upside down. Islets and posts, like stepping stones, lead into the water in front of you. Всё? Обратно, наверное. Или как? Теперь отдохнем, может быть, наверное. И на самом деле я хочу отойти поссать и чай себе налить, что у меня чай закончился, поэтому маленький перерыв будет. Уйду ушел за чаем. Кунишка, да. Ну можно что-нибудь поиграть, но просто я хз в что поиграть с соком. Ну что вот ты хочешь, в Андернет залететь? Никогда авокадо? I'm making this video for me. To look back on in the future, because I will get healthy, I will drop pounds, I'll do a transformation. Hi Nick of the future. I said it would be very unique, extremely unique. I actually can't name one influencer. Да ебать, они жрут макароны. Чего они жрут одни макароны? I feel like I have to make this change. Because if I don't do something, if I don't do anything... Это Ваня скинул, все. Смотрите. Смотрите, я ушел. I love cheese. Yes, I do. I love cheese. How about you? I all these people on my TikTok. For that, you can take it back. Do you know how much I paid for that? Do you know how much money I paid for the avocado? I don't care. I'm trying to do this. Блядь, да вы ублюдки вообще. It's cold. Good. You need a cold shower because you don't shower. Get out. I hope it breaks down blood pressure. Your blood pressure knows high. Target.
now listen up. This is getting unacceptable. Jasper, we are filming McDonald's. We're gonna film McDonald's or something because I'm hungry, or maybe we'll have Taco Bell, or maybe we haven't done Burger King for a hot minute. No, we haven't. No, we don't. I love cheese because we have from Chipotle. Okay. Chipotle, okay. I just got back from Chipotle, okay. You guys, I just pooped. I just freaking pooped. I pooped myself. Oh my god. I pooped. I pooped. I just pooped. I pooped. Oh my god. It's like leaking through the chair. Get this out of here. They're never gonna sponsor me again. They keep seeing me poop everywhere. Oh my god. It's literally coming out of my pants. Oh my god. Oh my god. But these fruits! Not enough. These fruits are very healthy for me! What's wrong with you? My feet, my feet, my feet. These are my new ruby slippers. I didn't choose that fit. I didn't choose that fit. Yeah. Okay, I'm not getting married to you. Why would you do this the day before our wedding? Why do you have to turn off the illusion of a happy marriage? Why do you have to turn me off for my own husband? Wait, what do you mean do what before marriage? You mean have a digestive system? I'm digesting. For it to mean that it's healthy. I learned that in English class, or maybe science, or both. How about you have a quiet digestive system like a normal person? You think all the other mukbangers are farting on camera? I'm gonna do this again so I don't mess up because today is my wedding day. Yay! I'm getting married! Yay! I'm gonna be a skinny queen, you guys! I hope you slip and fall. Вот знаете, я позицирую свои стримы как будто, ну, что-то вот такое, знаете, около вайбовое, около такой вот приятный стрим должен быть. И вы вот любите вот это вот посмотреть, да? Вот вам вот прям доставляет. Вообще, конечно. Холодно. Что так холодно? Пиздос. Жесть, мне холодно в доме. Комп такой теплый на самом деле. Прикольно, он даже греет так зимой. Блять, я обосрался. Что там было? Давайте досмотрим или не будем досматривать. Блин, мне от этого плохо, реально. Это как смотреть нижний интернет какой-то, ну ужасно же. Блин, на самом деле, блин, что-то играть в это тоже неохота. Что-то нам хочется поделать, но прикольно.
greasy old spring mattress lies in. The offer still stands. You face the concrete wall. There's less light there, in the dark corner. Like a dog, you lie there. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete, and you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the black sleep. Ой, уже вечер. А где Ким? Чё, проебали Кима? Пустись к цепи, там что-то есть? Где? Тут? Вот, смотри, тут что-то пройти можно. А, у меня фонарь, кстати, есть. Или нету фонаря? А почему у меня ничего нету? У меня журналов нет, у меня ничего нет. Сейчас найдем и там зайдем туда. Воду Кима проебали. А чё мы проебали-то все? Тупо я поспать решил? Не понимаю немного, куда идти. Как мне пройти вон туда? Куда мне идти-то? Да что? Это слышу, но не понимаю, как мне пройти. Как мне пройти-то, блин? Ты вроде все обошел, но я не знаю. Сюда? А, во. Ну же, войди в воду. Ладно. На воде видны ее следы. А, нихера. Dolorous day, the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state turns around to face you. She has an airship airbag in her hand. Okay, don't say you need to talk right away. Melt the ice first, but you don't even want to talk to her. She would only be cold. Let her go. This is the holy queen of the territories of Mwindi and Insulinda. Think of the historic win her back. How does that fit in here? And what is the holy suzerain doing here anyway? Привет. Привет, это все. Как у тебя дела? I'm doing really good, actually. Both professionally and romantically. I've come to a fulfilling and peaceful period in my life. Well, how are you doing, Harry?
Я умираю, врываюсь все в эти вышки, кровь течет у меня по груди. Я у себя в голове. Я по тебе скучаю. I'm in my head too. We're all in our heads. А ты-то по мне скучаешь? Ладно, я верну свою. She doesn't reply. Your desperation. This is everything I always warned you about. Можно держать на минутку, нам надо поговорить, надо устроить последнюю мощную грандиозную ссору. Ну, что у тебя в чемодане? Just my scepter, my globe cruciger, a spare silk gown, a toothbrush, travel documents. She looks at the suitcase, not knowing what silence. Her Anyway. В общем, что-то не... Ладно, прощай. is what you want to say, but you don't. Hammers clang in the distance. Children laugh. Я хочу Where? уйти. There's water all around. She turns her face. I can't help you. I'm totally useless. Everything I've said is lies. I want the exact same bad things you want. To stand here like a pillar of salt. Твоя кожа мягка и священна. No, Harry. It's just regular skin. I'm not as beautiful as you always thought I was. Let's Да, not давай не будем. Извини, что я об этом заговорил. Что-то не так? Sorry. I was heading to the aerodrome. I just don't have time to... She means she doesn't have time to tend to your emotions. Куда? I'm going to Morova. To live there, in Grad. It's 1 million kilometers away, Harry. Некогда разбираться с моими чувствами. She sighs. What are you doing? Stop saying things like that. Да, It's прощай. what you want to say, but you don't. The light from the video rental casts shadows on the... I can't help you. I'm totally useless. Everything I've said is lies. I want the exact same bad things you want. No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. I want to go to the aerodrome. I have tickets for the 10:20 flight to Morova. Really, we don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Us, our love, our unborn daughters. It's all gone. I have to go to the aerodrome. I have to leave Revachol and you. And you have to be alone. In hell. Forever. That's just the way it is. Oh God, whatever you do, don't try Ого. to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll fall over if you try now. Ух ты! Но в этом нет ничего такого хорошего. Внушение. Я знал, что ты до сих пор любишь меня. Нифига, я могу отдать ей фигурку еще. I don't want it. It looks expensive. I don't want it. Я думал, ты любишь фигурки. Я думал, что фигурки нужны, чтобы тебя вернуть. Так. Please don't give me any gifts. Я не понимаю, целовать или нет, как считаете? Ну, какая-то жижа, короче, какая-то женщина с памятью и 92% красная проверка. Ты говоришь, что у меня не обета душа, ты всегда будешь за ней We both возвращаться. said a lot of things. We were... It was her. I can feel it. I can see it in her tender, long fingers, in her wrists. Her hand wrote it, said those. As Queen Regnant, I write a lot of letters. Знаешь, что я имею в виду? Ты оставил мне письмо, в котором говорила, что всегда будешь возвращаться ко мне. Сама не можешь поверить, что ты со мной счастлива. Okay, Harry. Okay. It was morning and you slept. The room smelled of cigarettes and Rowans. There was hoarfrost on the ground. It was 100 million years ago. I was someone else then. Filled to the brim with love for you. Hanging on your every word. Oh, Harry, you were the coolest.
But I am no longer that person. This has taken her place. It will devour you. Harry, I will eat your mind. Блин, ну это какой-то демон, я не знаю, не понимаю, просто Долорес Дэй, вот вроде у него был, короче, у Гарри вроде была женщина, и он сейчас ее постоянно вспоминает, она как-то умерла, что ли, или что-то еще. Непонятно немножко. Был крутым. The coolest. With your leather jacket and your boot-cut pants. Smoking in the bus stop. I wanted you to be the rest of my life that day. And you were. Some of it, at least. You were my first. My first kiss. My first time to have sex. The first and worst time I fell in love. I will always have that with me. It's a fact. But that is all it is. It's like a ticket stub, Harry. It doesn't do anything anymore. Это можно сказать, кто с кем была? No. You scared it out of me. With your crying, your hysteric, the awful time we wound up having. And the cheap run. Can't you see? I can never think you're cool again. I can only think... The cheap rental with mold on the walls and the tap dripping. Nothing will. I've been poisoned by newspaper and news. All I can do is scream at them and think of her. Is there really anything left? If not, we can always repeat one of the things we have already talked about. Talk about it again. If you do not feel like doing that, then you should let me go to the aerodrome. Что ее надо отпустить? По-хорошему, реально ее надо отпустить. Давайте поцелуем, похуй. With your feet trembling from the steps you took, tepid and fearful, you stand against her, her body close to you. She is not kissing you back. Бля. Ты не целуешь меня в ответ. Не хочу даже вот сжать ее запястье, пошевелить губами, это мерзость. The moment is ending. She is going to move her face away from yours. Trying hard not to look at you. When she withdrew and you held on to her hand, brother, you should put me in front of a firing squad. I have no words for how I failed you. Ну, вот и все. No, Harry. Not yet. There is one more thing you have to see. I'm pregnant. Заглотнуть. You know what this means? Ты знаешь, что это значит? Не от меня. Of course not. I terminated yours. Don't you remember? You poor fuck. Poverty-stricken fuck. Бля. Now go ahead. Ask me more questions. No, this has to end. More questions. Ask more. I am actually very ordinary, Harry. Below this gown and wreath, I have an ordinary soul and ordinary this thing you've made me into. I'm sorry for saying so, but I just hate it. What is this? This is so far gone, Harry. I don't even... Нет, особенно у тебя сядут легкие. Да, смешно. Хорошо, не буду давить, у меня есть другие вопросы.
My lungs do not glow, Harry. I am just like all the others. None of us have glowing lungs. Stop making me into some kind of... Да-да, это бессмысленно. And it's making me late for my beautiful... A warm gust wraps her gown around all the roads. We miss her footsteps when she's gone. A completely different world. The gown moves on her limbs like water. She breathes out, her breath heavy. You're running out of Если бы ideas. дальше не общаться, я бы ушел. I don't know what you mean. Dolores Day. Ты показываешь себе на голову, ты мой траур. Я уж слышал, что дурак телефон. Впрочем, если подумаешь, что ты до... Я уж слышал голос по телефону. Oh, Harry, you shouldn't have done that. Гарри Шизик, у меня вообще такого не было. Я, короче, потому что... Ты же помнишь, пропустил, короче, какой-то момент, что я жену свою вспомнил. Да, а ты, видимо, у тебя вообще эта сюжетная линия оборвалась. Надо просто ее забыть и все. Делать что? Call me like that. You ruined it. There was still a chance. You should have waited longer. She would have called you instead. Я знаю, что я сама бы позвонила, если бы это же сделать, я был слишком нетерпелив. Давай поговорим о чем-то другом. Oh, Harry, do you really think so? We haven't talked in years. I don't want to call you. Months already. Soon it will be years. Every... It's cold around you. She looks black-eyed dogs wander the alleys. Apple trees hang their bony limbs low over the patchwork of roofs. Red and black. Revachol West, the evening sun. She's left and bloomed. Far. Yes, Harry. I am. Things have gotten much better for me. Now that I am the ruler of the known world. Да я не хочу говорить. It's already so late. Но в этом я ничего хорошего. It's not, but... Все? That's it, yes. We've talked about it a million times. Ты права, я больше... Ты права, я даже больше не помню, кто ты такая. Things will get good for you again. It just takes some time. For you, it will take something like 20 years, maybe? It was hard for me too. I used to think I couldn't live, but I can. It's not. It's just not possible. It's like eating rocks. You just can't do it. Пробуем еще раз. Ну хорошо, да хорошо. О чем поговорить с тобой еще? Я хочу поговорить с тобой еще кое о чем. 20 лет так долго, значит, ты тоже это чувствовала, что не можешь жить без меня. Даже если я приложу все силы, то... Да в пизду, она сказала фразу: не хочу от тебя иметь детей, ты ублюдок нахуй. Да чё с ней, блядь, нахуй сразу? What other things? We've been through all the things, Harry. Да, блядь, я не хочу говорить, не уходи, пусть уходит. Who says that? I have ruled with kindness, grace, and temperance. It's perfectly normal to have an... Besides, you're only saying this because things didn't work out between us. I really... Stop making her angry. She won't start loving you again if you call her a war criminal. Seriously. Ты права, прости меня, ты нежная и добрая. Хочешь сказать, ты не вела себя со мной как военная преступница? Блядь, придется говорить, не уходи. Really, I've already missed the 8:30. I was wrong. You don't have power over her anymore. Да, you shouldn't have said that. I am wrong about everything. You should go on without me. Погоди, может сначала мы посидим, выпьем кофе на углу из кафе? Погоди, что ты будешь делать в Мирове? Но я поклялся, что никогда не отпущу тебя. Ты сама сказала, ты просила, чтобы было так. That was someone else. I betrayed her, overwrote her,
and I'm happier for it. And I'm really going now. С тобой еще I увидимся. won't see you, but you will see me. Oh, Harry, this is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, I'm suffocatingly beautiful. And young. And I smell of tutti frutti chewing gum. Like I did that time when I asked you for forgiveness. After leaving you the first time. Мне это Oh нравится. yes, this is real darkness. It's not death or war or child molestation. See you tomorrow. Блин, эти женщины вообще. You're up quick. How was your sleep? Хорошо поспал, тебе полон сил поставить, закрыть руками рану, чтобы крови не было видно. Покрыть кровь и закончить разговор. Значит, следующая задача — сплюнуть кровь и вернуться к работе. Настолько крут, что тебе все не почало. Okay. Ебать, я крут. He's still worried. You must have really thrashed and squealed in your sleep. Я крут. Как же я крут. Бля. Как я психику вкачал на 5? Я не помню. Или я изначально психику въебал на 5? Не помню этого. Ладно. О, портки какие-то. Стой, стой, портки. Плюс симпатия. Так, а тут что? Не-не, пойдем сюда. А, не, аварийный этот. Я вспомнил, куда я хотел сходить. Я хотел сходить наверх. Пойдем наверх сходим. Блин, что-то так на сплав хочу. Задумался об этом. Сгонять бы на сплавчик. Мало сплавляемся, конечно. О. Тут тоже можно поспать, что ли? There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. At the head of it, double embrasures, firing slits like 2 eyes in the wall. This looks like a good place to aim from. Смотрите. Матрас. A single-person mattress, modern, civilian use. Brand name, Marjorie. There's a fuel stain on the cover. A good place to hide. Cozy. Relatively safe from the rain. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look trepidation. A tingling feeling in your stomach. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water. The ruins look familiar. Чё? В этом отверстии ты видишь, похоже на нарисованный пейзаж, кусочек. Маленький кусочек побережья Мартинезе в километре отсюда за узкой полоской моря. Развалинами на той стороне выглядят знакомыми. Слева. A towering skyscraper. Its top floors shaved off by artillery fire. Capeside apartments. Rue de Saint-Ghislain, 33A and 33B. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the whirling in rags
Rue de Saint-Ghislain, 10. The doomed commercial area. В центре. The box-shaped silhouette of the whirling in rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop. Sunlight reflecting off the upstairs window of Clausia's room. Ну, не верю на 100%, но... What? Do you have a line of sight to the window? Да, в просвет между домом 30 градусов видно крышу. I can see it. Through the scope of a rifle. The shooter would be prone, lying on the mattress, barrel resting on the embrasure. Cheek against the cheek rest, hand on the hair trigger. On a calm day like this. Я бы смог отсюда попасть. I think we have it, detective. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Лучше, впрочем, почему ты раньше что они приходили? Ух, вот он, высший пилотаж, наконец-то. In our defense, nothing pointed here. Many leads pointed elsewhere. Тем человек погибли, могли бы это предотвратить. Ты прав. He looks north, over the fortification, then at the mattress. Может ли стрелок быть еще здесь? Where? На этом острове. Прямо здесь указать на матрас нет. He does not answer, just nods. With his back hunched, he looks around once more. And we should move now. Вернуться. Мы пошли. Опа. Канистра с топливом. Да. There's a rain-soaked... This looks like a good place to aim from. The springs trepidation. A small piece of... Ладно. Вроде все понятно, да? Ну пошли, откроем тогда... О, подожди. За мной наблюдают, но непонятно откуда. Блин, интересно даже, вот так интересно, вот по сути. Тоже, что это за херня здесь происходит. Пилок маловато, правда, но... A dim golden glow animate. It's on. Turn emergency. Automatic boot. The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light shines in. О, только она такая большая. After you. Раньше, еще смотрю, когда мы ходили во пляж, чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. So did I. Not back there, but I felt it since we came here. Кто там ходит на I двери? don't know. A thin wisp of smoke rises from a charred black fire pit. The wind picks Кстати, нам снова придется сражаться. Don't worry. I have a gun. Harry, this reminds you. You're out of bullets. Патронов у меня, кстати, Then нету. it's extra good that mine is not. Бля, патронов нет. Блин, но, блин. О, люк какой-то, смотри-ка. Ну-ка, подожди. Белые цветочки, это чё? Резиновая лодка сдутая. Угу. Опа! Ебать, нашли чипа. Ну здравствуй. An old man wearing tracksuit trousers leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth, then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. Лично у тебя пушка. Nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. Это Бельмиграф. It's a 3-Angong 446. A Samuran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. It has stayed true to him
he can still make it sing. Коммуна Санья? You heard me. It's good now. Like chalk, white from the ball. Это ты закрыл защитную дверь? I did. And you opened it. How? Как ты узнал о моем The приближении? boat engine. On the water. Твое оружие тебе верно служило, а мое верно служит мне. Пожите, что мы... Есть полиция, оружие можешь оставить, только не держи его опущенным, никаких фокусов. Yes, I bet you've killed a lot of people with it. Have you come to make me one of them? We have come to ask you questions, nothing more. If you do not comply, we will take you in. Do you understand? Так. Положите оружие, чтобы мы могли продолжить разговор. Есть полиция, оружие можешь ставить, только держи его опущенным, никаких фокусов. Put it down now, sir. Or you're gonna blow my brains out before you question me. To hell with it. It's a walking stick anyway. It's out of bullets. Так. Стороны закончились. Старик небрежно опускает винтовку на землю и смотрит на нее. Like an amputated limb in the sand. Ты кто? My name is Josef Lilianovich Dross. Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. The Commune of Revachol? Do you mean the ICM? You're a holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in 07, trained in the École de Contrôle Orient, and consigned to emergency defense duties in 08. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained, I wrote a criticism of myself and resumed partisan duties. 51 minus 8 equals 43. Как долго ты живешь на этом острове? 43 years. No. I've been on other islands too. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Что это за место, этот остров? It's not an island, what? It's a defensive fortification of the commune of Revachol. И для чего используется это укрепление? The congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in 02, retrofitted the fort with an AA gun to defend against a coalition military called it Operation Deathblow. I later found out on the radio they called it Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone.
Sure you are. You're RCM. Answer me. Who calls an operation against 50 million people death blow? Iblis. The black-eyed angel. Как тебе удалось скрываться все эти годы? It was hard in the Thames. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers, those bloodhounds. There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Coal City were turned to dust. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. Patrol. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I just... За зданием Фьорд есть небольшой бункер, ты там останавливался? The propaganda bunker. I used to, but not anymore. Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. Тайник с оружием под Сан-Гильсен, ты там So бывал? you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves, right? Мне были слишком повреждены, уже невозможно использовать. So you've been there? Sleeping. Some nights, ammo scrounging on others. Those McGraves were shit, even before they corroded. Some had bullets in the chamber, however. I don't want to. They're all traitors. Pigs, rabbits, and dogs. Men without ideals are only animals. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. The older man looks across the water, at the city, the ruins, the motorways rising above it. Ты еще раз сказал, здесь ты 43 года, ты сказал, что остается предприятие, как тебе удалось выживать все это время? How does anyone survive? I steal. Supplies, vegetables, collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too. The RCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. You also have Druamine. У нас есть друамин и другие опиоидные анальгетики, у тебя с ними наверняка боли. Ситуация серьезная, тебе нужен уход, и мы уже представить, как ты справлялся психологически. Так, у нас есть друамин. I have been running out of that stuff. There's no way he could manage the pain without them. It's safe to say he is addicted to painkillers by now. Друамин, небось, уважаешь? It's the little joys. The dark joke. A sunshiny day. Morphine. Если наш сервер тебе нужен уход, что можешь There's предоставить? nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Конечно, ты справился. I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of...
don't even know what. Inferno? Высшего ада. У меня тоже провал памяти. Ты замечаешь, что ты собираешься сказать? Закидай, я тоже живу в аду. At least you know it. The traders of this city turned the lights back on in the 30s, after the fighting stopped. Ruins, glittering in the dark like a fucking merry-go-round. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? Солдат армии коммунистов? I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party. Ты говорил, что прошел подготовку и тебя отправили в отряд обороны. Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. Чем получается, что ты подготовленный коммунист, так? He nods slowly. Then another tremor. Я тоже коммунист. Я моралист. Я лично политикой интересуюсь. Я моралист, я коммунист. Я лично политикой не очень интересуюсь. Помолчать. Так и сказал, что я бессрочная капитуляция. You're with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. Мы не на этой коалиции можем противиться людям. Так и есть. Мы на стороне добра. Мы следим за тем, чтобы соблюдался закон, чтобы эти животные не приводили. Я понимаю, что это как-то, но у меня есть секретный план про РГМ. Революционное мозавистское подразделение, основанное на том, что мы израем. Так и есть, мы на стороне добра. Murderers. You're the RCM. You represent the Moralist International. The enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste Insolent. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. Ты сказал, что осталось свое подразделение. I was just 16 years old. 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. And of courage, too. Не хватило веры. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat and thought Mazovian socioeconomics were fallible. For a second, I doubted the irreducible laws of historic materialism. Да, бля. Да, бля. Да какой-то вебка дерьма. A second is all for reaction to take hold. Никакая это была не реакция, ты просто испугался. Да в каждой живет маленький буржуа, который пытается It's the same thing. You haven't seen it. Not really. Not naked. It's impossible not to be afraid. And this was when? May the 13th, 08, 44 years ago. The horizon was black with coalition airships. Their petroleum rose to the sky and it looked Черная like магия? the combined might of international capital. All at once, all the greed and terror in the world tore into Revachol. It lifted streets from the ground and turned houses into ghosts. Huddled on the floor, the artillery was 80 kilometers away in Ozon, but I knew the commune would fall. We would all be turned into a terrible shame still within him. The lobes of his ears are red with it. The shame and smallness of what he became. Да ни в какой штаб ты не пошел. I climbed the chain link across the water and hid inland, in the bunkers there, like the weakest of the weak. A mouse, frightened of the ordnance all night. Airships. I climbed out into hell. The landing was complete. The chain was submerged.
I had to swim back. They'd all drowned in the lower levels or got torn to shreds above. The anti-aircraft gun had malfunctioned. So had I. I left them without ideological direction. Видел, что The mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone, everything you love. All the hope and tenderness in the world, and then you see it, as it strangles and beats your friends to death. The sweetest, most courageous people in the world. You see that the bourgeois are not human. я всегда это подозревал. Вот теперь точно. Дайте ему договорить. I had to fight it. I had to never stop. То есть ты 43 года отрывался. 43 years and 10 months. Вот это стойкость. It's not how a human being should live. But I had to. I couldn't just forget. What have you been doing during... Hiding, fishing, waiting. Where the afternoon grows late, on Rue de Saint-Ghislain, people walk home. Street lights will soon be lit. Further inland, the streets are alive. With 2 police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer inspects a series of burnt black letters. Patrol officer Judith Minot points west. The fishing village. She glances at her watch. We meet in 15 minutes. The officers go, leaving behind the writing, still smoldering. Always waiting. For her to return. Her who? Girl child. Revolution. Боюсь, что я больше нет. Надеюсь, она явится. Я тоже посадил служиться. Я больше не смею мечтать. История не дает гарантии, но революция все еще возможна. No. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. So that's why he's the deserter. И говорить это вслух. What can I do? У меня к тебе еще один серьезный вопрос. There's nothing serious in this world. It's a farce. Поднять лежащее на песке оружие. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your Чуть hand. внимательней. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangong, 4.46mm, made in Sinyao. Винтовка под гильзы, патроны 44. Jacketed, military grade ammunition, stable in flight, good for hitting something that's very, very far away. As he speaks, he stresses every word. He's liking this. Наверное, это Триалонг, я. Personalized even. Looks like this weapon has seen a lot of use, hasn't it, sir? No response from the old man. The plastic cape around his shoulders rustles. Убрать винтовку. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession in time. Зачем ты использовал винтовку? I've used it for killing people. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your I've used it to kill people. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. So he's continued killing after hostilities ended. Going straight. No euphemisms. He doesn't like those. No. Be careful now. Slow and steady does it. Make him repeat it first. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal.
Если хочешь сказать, что продолжал говорить после того, как закончились бои, ты использовал это оружие для убийства полковника. Сотрудника. Я знаю, что тебе хочется мне все рассказать. Ты убивал кого-нибудь из этой винтовки в последние пару недель? Минутку, так что мне сказать? What did I just say? What did I just tell you? Don't drop the ball now. Nothing comes to you. Silent, and in them, a chill, like electricity running up your spine. All is not as it seems. Detective. Damn it. Ask it already, he wants to say. Ты используешь это оружие для убийства полковника? The who now? He heard you. He just wants to hear you say it again. This is dramatic flair on his part. Позади танца в тропе на дереве висит этот человек. Да ты его застрелил. Парень из фашистского отряда смерти, который съехал в пулю в ночь 4 мая. Oh, yes. That one. Ugly piece of work, that boy. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. Бля. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Exhaust him with proof. Pile it all on him. The gun. The murder weapon is the perfect opener. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. Птицу указать на вышку. Быстро бы придет с этого острова. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. You have been here a long time, Mr. Dross. Too long. You need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. И не требуется от тебя словить, чтобы у меня есть вот это. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons? Going against... Damn, he saw you. He's watched it happen. So he saw you. Okay. So Мы многих спасли. Их лидера Тита. Сходил с тем, у нас со всех вроде убийства. Мы многих спасли, их лидера. Тита, мы разобрали ситуацию. I watched it happen. You let those murderers rip right into them. Got most of them killed. Even the fat one. None of those people mean anything to you. The vultures feed on this city, and you prepare the meal for them. So you watched the fight? Did you like what you saw? The mayhem. It was all your doing, your plan. You got them killed. You don't know anything. Какие вот системы? У нас есть, у нас на руках орудие убийства. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Думаешь, мы обнаружили орудие убийства? Выявляем, мы обнаружили... Ну, блять, ну а чё? Ну, он супер очевидный здесь. 4.46 jacketed ammunition, modified for range. We have it. This is it. Good. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this. Murder. This pushed him, but not enough. Just a little more. Да блин, что же я забыл? Here it comes. The goddamn Maybells.
The dried maybells on Clausia's roof. О, да. There were maybells in the grass when you got here, and maybells on Clausia's balcony. Он стрелял по Классие, а короче попал по мужику. И что это значит? Нет? Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Clausia's bedroom. Now they're gonna come up. You got it. Remember? The boot prints were like no modern soul. Ладно, что за окном убитого. Я видел здесь указательные цветы. The whole island is turning white with them. He seems tender suddenly. Nostalgic even. A strange mood swing. So many this year too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Нигде во всем Мартинесе их нет, только здесь. They blossom on the islets before we fertilize them with our blood. Resurrection was snow white in May. South, the Bay of Martinez is dotted with little freckles of islets, turning green, with white flowers in white snow. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat-fingered bourgeois children to play with. You must get around a lot to stay undetected all these years. Do you know any secret paths? Pinball workshops? I may. Молодая женщина, Классия, говорит там что-то это имя. Такие цветы я нашел у нее под окном. He knows her, but hadn't heard the name. Да, Классия. Ты ее знаешь, ведь она состояла в интимных отношениях с жертвой, с наемником. With the victim. Don't leave any loose ends. Get him on everything. Интересно, какой марки у тебя обувь? Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa. Show me the soles, please, Mr. Dras. Fucking imbecile. The maker is called Sensory. You see their V-shaped logo, but can't make out the size. These are not the unusual horizontal pattern soles you saw in the dust on the floor of the hidden room. They do, however, seem to be about the same size. The size fits, but not the sole. Да, попробуем. Sire, he doesn't have to be wearing them right now. Ты мог переобуться? Потому что ничего, что ты... Это ты не обшмонал кресло серия с номера, которым пьешь. Racking those brains, are you? Desperate to report something back to your masters? They must have really loved that dead fuck. Подохшую тварь. Lieutenant gives you a quick sideways glance and nods to acknowledge. The prints were his. You can see it in those eyes. He can't keep them from flickering. Look, the old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly, some strange process within him. A gush of wind. Seagulls in the distance. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. Он был убийцей, но все же он находится под защитой закона. Он тоже был солдатом и человеком. Блять, тут надо вспоминать лор, но я просто не очень помню на самом деле. Но про окей, он признался, что он его ёбнул. Хотя, ну типа... Типа он оправдывается уже за свое убийство, что ли. Эх. Он был убийцей, но все же он находился под защитой закона. Beating us to the ground, moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies.
I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. Got your attention. Now you stop eating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by the hundreds. Значит, ты его стрелял. Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. The lieutenant raises his right arm to hush you. Hush. He does not need to be pushed anymore. The ball is rolling. Просто кивнуть. I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing with them. In phase. And I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death, and that stupid look on his face. And his dick still in her. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. My last spring here. I knew the fascists would come to avenge their own. And so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Как умереть? Я вообще не хотел умереть от выстрела. Yes. Да. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? The old man nods. Why? Because that's what they were doing. The motive. This is where the motive is going to come from. You can coax it out of him. The lieutenant's preparing the... Блять, приколите, какая-нибудь хуйня, типа из серии, он просто дрочил, короче, на эту хуйню. Случайно дернул за крючок и убил, короче. И он сейчас типа на сигмах, но по факту такая вот хуйня произошла. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. I'm always looking. Сейчас типа такой, бля, я ненавижу там всех этих дебилов всех, на самом деле просто подглядывал. Are you always looking through the scope of a rifle? A rifle's scope has the best magnification. And if you don't like it? Click. Yes. Think of it as a form of critique. You've got him going. Connect every little piece now. Wrap this up like a gift. Start with when he first saw him. It will give him a chance to ramble. А ты видел что-нибудь, что тебе не понравилось? Когда ты впервые увидел покойного? 3 weeks ago, when the rich hag came in on her galley. Her honor guard came in tow. Ты говоришь, Джойс Месье, специтель Silver Place? Wrinkled up whore. Шлюха. Хорошее, крепкое словечко. Я и сам его часто использую. Что это за злодей? Шлюхи, пидор. Ага, блядь. Так. Осуждаем. Ким, продолжим. Так, шлюха. Хорошее, крепкое словечко, значит. Yes, old-fashioned. Да, ну, не дочитал немного, не дочитал. Раста, да, Раста в доте. Продолжим, жертва прибыла немножко попозже. They moved into a deserted apartment above the roundabout. Radio equipment out for all to see. Reactionary radio playing, sloppy and drunk. I've seen their kind during the landing. Those Occidental and messed phalangs weren't conscripts. Boys like us. They were whites. All they know is to destroy and hurt.
Упыри. Barely alive. They like to kill while they're on their drugs. After the landing, in the burning years, I would take shots at them. End them. I could see they've returned now to show their real face. The face they Примерно don't тебе не dare понравилось show и their заведена в ночь bourgeois убийства. voters back on Monday with their families and them fucking. I didn't like that. То есть ты приревновал. Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. This man has seen past her, like you did. And now he longs to see her covered in blood. To punish her. Убил ее только потому, что хотел наказать ее? She practically breastfed that man. You wouldn't believe the things she let him do to her. You stare at them too. In your mind, her innocence day still turns to leaf. Airport bag in hand. Silks flowing in her wake. See you tomorrow, Harry. Her voice rings in the evening air. Видел насквозь я тоже. Она заслужила того, чтобы ее хорошенько наказали. Я тоже, кстати, баб ненавижу. Не такой, у меня нет таких мыслей. Мужчины просто безумцы. Ты видел насквозь? Я тоже. There's nothing to see in the soul of the bourgeois woman. It's the same as the surface. Я тоже, кстати, баб ненавижу. Не такой, у меня нет таких мыслей. Бля, а что ему ответить? Порофлить, что мы баб тоже ненавидим? Мы на нее пиздим, потому что... Мужчины просто безумцы. True. There is something bourgeois about women. The weak are more vulnerable to exploitation by capital. Unless they rise up twisted by psychopharmaceuticals, alcohol, and the class interests of the bourgeoisie. They all are women nowadays. Как долго ты наблюдал за ней? Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Feld building. It was dark, still winter. She didn't have a skimpy outfit on then. Past the Feld building on the coast? What was she doing there? Hiding something in the water. She had a fag after she'd done it. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her. And beautiful. Her passport and tickets to Villiers. And from there to Cachet-Brut. Она смотрелась в твой своник в боевике. Ты его осмотрел? After she was gone. Did you keep what was in it? When we found the submersible, it was empty. No. Why would I do that? I didn't need tickets to Villiers. I'd put them back. If I wanted to extort someone, A little inconsistency. He was surprised to hear her name, Clausia, before. Would he not have seen it on the documents? В паспорте было написано, как ее зовут, но когда я назвал имя Классе, ты, кажется, его не узнал. You didn't say Clausia in there. Какое имя было указано в паспорте? It was something. I don't remember. It was dark that morning. I only remember her face on the photo. Уверен, что ничего не было? Why would I need that trash? I'm not going to Villiers. Двигаемся дальше. I did. She had a face like an archipelago with those birthmarks. And a body hard and lean and bruised all over. Black and yellow. I could see she's taken a beating. I could see who she was, too. A spook. On the run.
Revachol's the cloaca of capital now. All the bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. You could tell she was a spook from the documents? She had different color hair on the photo, and glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. He's setting it up for you. Как ты ее разглядел? Синяки? Ты что и... I'm not blind, am I? Откуда он таких подробностей знает о ее теле? Но значит, он на нее дрочил. Да по-любому, видите, я как детектив. А у тебя были чувства к этой женщине? There's nothing to hold on to. Only this. It's not enough. Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. Yes, over the years. It's not unproletarian to feel something. Поэтому ты оставил высохшие цветы под ее окном? No. Да почему? I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the corner of our room on the floor. Когда это The случилось? day after I killed him. И ты принес ей ландыши? Yes. I don't know why I do the things I do anymore. Ты хотел ее утешить? Maybe. I told you. I have holes in my brain now. I wouldn't just sit here waiting for you. If you came 10 years ago, I would have killed you. In the silence, the lieutenant draws a line in his notes. One more down. Ща я приду 5 секунд. Так, попробуем что на этот? На 58. Скорость реакции. Может, бахнем скорость реакции? Ну давай еще. Ну 83 пусть будет. Хороший шанс.
it quickly comes to you. Гляньте, видел ее через окно на крыше? Bending like a bow against the glass. Ты был в секретном проходе позади танцев в трепье. Это были твои отпечатки, ты просто переобулся. I've been through all of Martinez, every nook and cranny. Yes, that too. The things they did in that little room, what she'd do to feel good. Funny the way light works. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but... You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. One more loose end down. We're doing this, detective. How did you get in there? The hidden pinball workshop. I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. Closing hour is a good time. The kitchen's empty. You had to open the steel door in the kitchen? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't know, 15 years ago. He left spare keys all over, and I took one. Then I saw her turn the light on one night in my scope. Andy found use for it. A spare key, like the one hanging behind the Union Box window. One more thing. The flowers, Mr. Dross. The dried flowers that were on the roof. What about them? Это ты оставил у нее под окном высохшие I ландыши? did. I shouldn't have. It was a mistake. Что ты I was сделал? there one night, and she was crying. Мы это все The day- читали. Yes. I don't know. Maybe if you... In the sun, one more down. Итак, Так, тогда получается, что дело было вовсе не в нем, а в ней. Her. The lieutenant nods at you in acknowledgement. That's it. Motive. We have it. Where is she, that Clasier? I haven't seen her there for days. Бежала, мы не знаем, где она. Good for her. That girl kept staring into the scope, you know. In the end, this last week, kept staring at the island. At night, crying or smoking on the roof, like she knew I was here. It doesn't matter. Midtown, across the Bay of Revachol, the oceanic wind washes 40-story towers. Above them, Lucerne Central Aerodrome, a cocoon suspended in the sky by a web of suspension wiring. On the platform, a young woman is withdrawing from amphetamines, barbiturates, and alcohol. Yet still, she smiles among the crowd, among the great ghosts of the city she's leaving. Smaller, distant, hidden, not like the great chandelier she sees sparkle in the night below her. Streetlights, towers, tenements, and water. And there, on a dilapidated jetty in a nameless village, 2 police officers and 1 special consultant look across a narrow strip of sea. The ruins of a seafort stick out of the water. He's there, doing what exactly, I don't know. Satellite Officer Vitmer points at the ruins. Behind that anti-aircraft something, Special Consultant Heidelstein is optimistic. We'll see the boat when he comes. Let's go get a coffee until then. I know this interesting little place. Where? His voice trails off as the 3 walk. As the men go, Patrol Officer Minnow looks back over her shoulder at the crumbling fortification. Good luck, Harry, she thinks. You need something good for this. We could get more. We've got him talking. Who knows what he's seen and done over the years? You could get more out of him. He like enough. Take him in. Bend his arms behind his back and end this. Видел что-нибудь, что тебе не нравилось? Tragic comedy. Druggies, prostitutes,
and rentiers. А поподробнее? Specifically, the whole city is a charnel house, stripped clean and draped in neon. But Martinez, because of the racists, everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole world. Pump full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people, intense, like animals, like those boom-boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now, a gun-toting porcelain man. The worst is that old cop parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, or Quayamoran, or some other island they built their palaces on. Ясненько. That's all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid sex. At least that old cunt, Frisell. We did good when we pushed him under that horse car. If only, in the 30s, those disco whores... The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center. There was something about a statue and nihilistic advertising agency people might be worth investigating. Диско-шлюхи. Или что-то остатое перекрестки с о сифилисе. Syphilis is a disease Philip III contracted in a whorehouse. The statue is an abomination. Мерзость. The bacteria entered his brain and made him squander trillions on sparkling wine, cocainum, and monuments of himself. His son, Philip IV, the insane, and he still went on to govern Revachol for 25 years. We lost 2 million lives toppling that. What a keen remark. Yes, it is, isn't it? It's still there. Do you know why? Накачивают себя этими сифилисами, кокаинами, правят страной. Да. Привет. Джон The Love Брайан. Джохан The Love Брайан. Уважаю людей, у которых ники The, как будто... Кстати, так сейчас подумал, что это звучит смешно. Ну ладно, короче. The, значит The. Какое остроумие. Забыл, о чем он говорил. Сказать, потому что королевские величайшие священства их. Да, иронично скажем. Cynical design cockroaches like you erected a new, ironic version of it. We tore it down with honest, working-class plastic explosives. But there it is again. Art is a bourgeois establishment. It's an affront to humanity. Every gallery should be bulldozed, and the artists should all be given 30 years of hard labor
Сказал, чтобы в Союз социал-демократическая организация спел Клэр социал-демократический клоун. Another hideous disappointment. Unions are the real enemy. The true Кто enemy of the разочаровал proletariat. Кто разочаровал тебя, Эдвард Клэр? Deformed toad. I wouldn't expect him to wipe his own ass. I mean, the brain. Edgar. Ты говоришь от Гэдгари, братья Эврара? He talks a big game about uprising and social base. They must have sent the smart one to some university in Le Jardin, where it's alienation this and hegemony that. He's been sweet-talked by this Edgar. They must have met in person for such animosity to have developed. Мы не первые люди из этого города, с которым ты встречался, так? You can't live alone. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in Martinez without... Of course. Maybe the Clears asked him to. Don't go straight for the kill. Exhaust everything else first. Soften him up. Дросс, ты убил наемника компании Кронель, что по указке Клэров, чтобы спровоцировать беспорядки? Ты с ними связывался? I haven't approached anyone. I hid. It was Edgar who came Слушай, нихера. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster on the island. I told you, he has brains. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. Thought he was I was right about one of those things. Когда это было? 20 years ago. Neither of them could walk now, could they? They were less fat then. That's around the time the Clears came to power. И о чем вы говорили? Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Offered platitudes about the struggle. Flaunted his pink degree. Never trust a social democrat who quotes Marzoff. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gas cooker he brought. И он позволил тебе остаться здесь? Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the commune of Revachol. We took this fortification from the loyalists. Да блин, нет смысла, мне кажется, его обвинять. Типа, ну а какой смысл? Ну, 20 лет назад они встречались. Какой смысл Клэром это делать? Я больше поверю, что он просто, ну, типа, лох. You know why I killed that fucker, Dwat. As to Edgar, I'm not doing anything for that swine again. Значит, он что-то делал. What have you done for Edgar before? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. Смотри. Так, логика легендарная. У меня так-то логика хорошо. 6 у меня логика. Под петухом в форме ты имеешь в виду Рене? Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the other. Royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. Просто кивнуть. Maniac, race traitor. I remember him. I remember him from Lanos. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the liberals came to their rescue. That one. Fat and plump, like a pheasant, just begging to be popped off. Please, Mr. Dross, shoot me. Хочешь его убить? Так. Not yet. I like to look at him strut around,
place the crosshair on his medals, right on his face, and just fiddle the trigger. Save the treat for later? He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day, the blackest. When I put that gun in my own mouth, I think, no, don't waste it. Put this lead in that cock, Rene. For the boys he killed. And then I look at him throw those balls, and I suddenly feel better. I even hid one bullet, so I'd always have one for him. Haven't seen him around lately, strutting around. Must be down with arthritis. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. Hearing it may destabilize him. You sure you've gotten everything from him? А ты-то у него разыгрался серьезно, на этой неделе он играть не будет. Yes, of course. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. Must be torture. Not to be throwing his balls for a whole week. He seems relieved. Could he have been worried for him? He reminds him of himself. The same hatred. The same. You try to think of another thing, but no. It's just the hatred. They are veterans of the same war. Somewhere west in Coal City, his enemy is lying in a dark room on a metal slider. In Loser Municipal, like he will too. Soon. With an agitated gait, Satellite Officer Jean Heron Vichmer paces the jetty. 22 kilometers east in Martinez. What could he possibly be doing there for so long? He's police work? Patrol officer. Блять, мы не можем. With a tinge of hope in her voice. Мы не можем. Tinge of warmth too. Я хочу это сделать, но у меня логику, как мне еще поднять? Ну, можем на одну бахнуть, он будет 50%. Это все равно хер. Не. Бонус от мыслей. Можешь мысли какие-то убрать? Бля. Минус. Ну, суперзвезда какая-то. Минус логика. Одна всего лишь. Но зато у меня все лимиты там повышаются жестко. Ну, да не империю вообще можно сделать там 10+. Ну хотя, бля, а нахуя мне по сути? То есть логика 7 будет. Подожди. Внушение, электрохимия, самообладание. Самообладание. Внушение, электрохимия. Внушение. Внушение, электрохимия, самообладание. Блять, но мне это не надо, по сути. Давай забудем суперзвезду, по сути. Да. У нас есть теперь время, чтобы мы, во-первых, могли какую-то мысль сделать. Попробуем дату рождения узнать. Но это, мне кажется, хуйня полная, естественно. 7 логика. Если мы бахнем еще, то будет 8 логика. 72. Хороший шанс. Давай. Да, блядь, 72. Да, блядь, 72%. Ну чё, как он, блядь, ну ёб твою мать. Do something. You can't zone out now. This isn't slap yourself in the head again. Jumpstart it. Ёбаный рот этого казино, блядь. По-другому не скажешь.
72%. Да, вообще похуй. Минутку, что-то о встрече с Эдгаром и сделке. My God, we are on the edge, in the very end, and you can't even remember what you're trying to connect, can you? While the murder suspect stares at you with contempt. Кто-то по председателю профсоюза. He quickly realizes what is happening. Mr. Dross, about this deal you made with Edgar, the death of the criminal mercenary was only coincidentally beneficial to the Clares. But what about the other people you've killed for them? Other people? Like the previous 4 women of the Union. That's it. That's what you weren't connecting yourself. I didn't fight 40 years to end up an informant for the international regime. What happened, happened. Before, when you asked him about the Union, he said it was a disappointment. They promised him something. Не обещали политическое изменение, и не выполнили обещания. Look who's up. You're worse off than me. We will have plenty of time to talk about this, Mr. Dross, when you're in pre-detention. It takes years in pre-detention. Go ahead. I've been in solitary confinement my whole life. Ease off it. This was not an unmitigated disaster. The lieutenant mitigated it. Блять, проебали. Обидно. Нахуя мне теперь логика 8, блять? Ну похуй, ладно. Yes. Where is he? I hope he doesn't have debilitating arthritis. Ладно, сменим тему. Ладно. They are veterans with an agitated gait. Police work? Рад, что мы это обсудили, а теперь... Блять, самообладание, короче, хуйня. Иосиф Иванович, вы арестованы. Поанализировать... Ну давай проанализируем язык тела. For a 60-year-old man with stomach trouble, who spent his entire life alone on an uninhabited... He's clearly a drug user of the painkiller sort, prone to erratic hand gestures, and malnourished. Ну насрать, как я могу что-то сделать? Че, пока не арестовывать его, что ли? Есть смысл его пока не арестовывать? Типа... Просто мы уйдем. Просто думаю, может что-то залутать, можно еще что-то где-то посмотреть. Я сейчас превращаюсь, он съебался. Нет. А что там мы могли проебать? Вроде все сделали. Ладно, похуй, да, арестуем его. Не хочу, чтобы он съебался. Давай. Вы арестованы. But you said I would be taken to the... The wind picks up. The silence on the water is broken all around. Your wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week, and... Do you understand? But... No, I don't want to. I have to stay here. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. Блять, восприятие на 3. Ну как это можно... Ну на 8. You thought you heard something, but it's just the reeds. Maybe we could all fit in there. Там собака какая-то. Или что-то такое. Эх, бля. У меня в этой игре сработал как-то 3%, короче. У меня много его не... Много его было. Могу рассказать, но потом расскажешь. У тебя восприятие у меня вроде охуенное, нет? Ты... А, ну 3. Ну похуй, я моторику не качал. Ну, можем обратиться... Сейчас, спросите,
Возможно, пройти по лодочке-то. No. Not really. We could escort him to the pier, then either one of us can take him inland while the other stays here. But then, who watches him while you're coming back here? Кто будет присматривать за ним, пока я буду тебя забирать? You come back for me? How about I go and send a boat back for you? What is this farce? Lillian, you could ask her maybe. Можно просто попросить рыбачку присмотреть за ним. This is no harmless old man. This fucking world. This world. What is this? Я могу доставить его в участок и вернуться за тобой. Ты можешь отвезти его в участок и вернуться за мной. No, it would take a whole day on this island. You go and transport the prisoner. I'll be here. I can escort him to the pier with you. Так, не, это заметили. Вы перевезете арестованного, а я останусь здесь. Просто провожу вас до пирса. Обойдемся, я это сделаю. What are you talking about? Your skin is crawling suddenly. Блядь, нельзя было мне доверять, конечно, но похуй. Ебать! Это что за хуйня? A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. Моргнуть. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like chitin, hovering in place. Что это такое? What are you talking about? Я об огромном палочнике. There's nothing there. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand rise instinctively. Нет, есть, я же вижу. Ким, ты видишь? Four simple words, thank God. If you can see, then you're not insane. But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long and slender. Be very, very careful. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. The segmented antennae move with apprehension, searching for something that's not there. Reed-like tufts stick out of its joints. Oh. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. У меня есть электрохимия на 97%. Осторожно приблизиться. Slowly, with your breath held, you take 2 small steps toward the phasmid. The creature lets out a series of ultrasonic clicks that swarm around your head like swallows. Like laughter, a sort of happiness. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds. Its eyes are like small. Ну, по сути, надо сфоткать, да? Как будто нужно это сделать. Медленно поднять руку. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below its crown of reeds, little pinprick eyes detect motion, glittering. The world stands still around you. Поднять вторую... Не, вторая руку, как будто я большой. Опустить руку. The invertebrate comes back to life, stridulating. Sets of complex eyes follow you. Здравствуй, меня зовут Гарри. Я не знаю, я не очень кто такой. No reply. A total ancient silence comes from its mouth.
along with what appears to be some kind of foam. The stridulations of its limbs continue all around you. Встать на цыпочки и присмотреться. You were right. Little bubbles form on the mouth parts of the creature, on its segmented lower lip. It looks to be foaming slowly. The foam is white, then yellowish. Каким у нее пена идет. It may be poisonous. The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth parts, masticated. О, внутренняя империя. А еще у меня есть еще? Нету. Внутренняя империя. У меня выданная пятерка. А есть хуйня, как 92! Ебанешься, бля. Я существую. Я тоже существую. Tell me what it's like for you. Я болен. Что произойдет, если скажу? Полыхающее пламя. Просто вундербар. Я болен. Полыхающее пламя. Я просто вундербар. Просто вундербар. Yes, holy is the Lord of hosts, and all the earth is filled with his glory. Now, I will tell you what it's like for me. For me, it is a series of half-lit images. A kind of darkness being intruded upon. Transient, dim, moist. То ее тебе расскажу, какой мы. Это череда картинок в полумраке, как бы тьма, изменчивая, тусклая, влажная. Она прерывается. Что ее прерывает? Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. Oh, I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I didn't, it would never ache. Вот такой-то тварью я бы и хотел быть. Что за хуйня сейчас творится? Я рад, что я таков, каков есть. Необычайно чувствительный инструмент. Eternal damnation. Even when you're sleeping, and when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. I feel great, mute empathy for you. Сначала было страшно и непонятно, но теперь я собрался. That must be incredibly hard. The Arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when a Не, я вижу, вон. the insects will be looking on, rooting for you. And when you fall, we will come to raise you up. Bud from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in a sky funeral, in honor of your passing. But not me, because I'm just a leaf eater. Detective. Arriving. On the scene. Пиздец. Я сыщик. So am I. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Я был рожден, чтобы найти себя. Yes. No one detected me for such a long, long time. For thousands of years. I dithered out of sight. Это мой шедевр. No one believed I exist. Almost no one. Until you came, detective. Dripping of blood that smells like strawberries. Across the calm sea. The first in 1,000 years. Откуда оно берется? Все это, что нас окружает, мир. Not even the birds know that.
Not even a water lily. Нам нужно знать, быть может, он не исполнен Богом. Тогда остается лишь колотить по нему кулаками день за днем, без нужды на свет. Нам нужно знать, быть может, он не спослан Богом. I think we should eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Or read. Yum yum. Wait, so Слишком деликатная тема. yes, of course, the 3 meters tall stick insect would be offended. Что ты такое? I am an unknown species of the order Phantasmadia, endemic to the insulated Isoma. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as the reeds, molding, cloning myself, unfolding at night to play with trash bins and boys. I went unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain, also by the soldiers of the revolution and officials of the occupation. Even the Samanese islanders who came here first, but I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions until I was accidentally discovered by a detective of the citizen militia in Revachol, district of Martinez, March 51. Это сон? Что происходит? No, you're awake. I am real. Light is forming me. This is real. Безумие. No, you are. The moral of our encounter is I am a relatively medium life form, while it is you who are a total extreme madness. A volatile senior nerve system ominously new to the planet. The Pale too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between the birds and the Такой plants силы. that you're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will wipe us all out and replace us with nothing. Каким I образом? suspect it will be something like the oxygen holocaust that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago, when organisms first started breathing. Only much worse. Instead of air, you exhale thoughts. There are no trees that eat thoughts. Почему хуже? Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if you misplace us all Моргнуть one быстро, day, если. or just forget? Я всегда так думал. Я уже однажды забыл весь мир, когда слишком сильно напился. Я очень стараться не моргать, плавочник, не волнуйся. Or one day, one of you will close your eyes and sigh, and open them to see that. Ким, скажи, я сейчас переживаю жесткий эпилептический припадок? It doesn't look like that, no. А на что это похоже? Just staring at it. Тогда кажется, у меня видение о себе человечества. Ничего, я просто смотрю на палочника, нормальная ситуация. I think we should take the picture, and then you should back away from the unstudied species. No, there is one more. Из тех существ, которые я встречал, ты самая красивая. Ты самая добрая. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman, turn from the ruin. Turn and go forward. Do it for the working class. Хорошо. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick insect to tell you that. Ладно, Ким, фотографируй. Okay. There is
There's no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3, 2, 1. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. The phasmid freezes in its bright light. Head turned toward the lieutenant, hypnotized by the flash. I got it. Медленно протянуть руку и дотронуться до лучика существа. Осторожно погладить похожую на лезвие косы лапку. Получилось. Медленно протянуть руку и дотронуться до лучика The существа. antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. On contact, the kiting curls into a spiral. Like the sensation is electrifying, resounding through your body. It is surprisingly delicate. The curly end of the whisker, like a young vine. It's even a bit wet. Looks like someone's got hurt in a fight. This antennae is much smaller than the other one. Be careful, detective. It's moving. Посмотреть на палец. You were right. It glistens with some kind of moisture. The creature in front of you stays frozen. Осторожно погладить похожую на лезвие. Лизнуть, может быть? Давайте лизнем. It tastes like sugar, very faint. The anthropod towers above you, tufts of reeds pointed from limb and head alike. Осторожно погладить похожую на лезвие косы лапку. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's Yeah, much lighter нормально, than a нормально. reed. You feel a soft push could tip the creature over. Its hollow exoskeleton collapsing. Warning! Провести рукой вверх по тонкой лапке. A small shudder passes the creature's arm. High above you, its black pearl eyes still glisten, mesmerized by the light passing its nervous. Получилось отступить. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. Медленно попятиться, уйти. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Офигеть, да? And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. And something under it, in the place it stood, bobbing there, among the reeds, a collection of items. It's gone. Оно умеет ходить по воде. Apparently, yes. Like a water strider. Only I've never seen anything like that. Что там такое в тростнике? Looks like a nest of some sort. We should have a look. What now? In some kind of strange, semi-catatonic state. Our suspect is not looking so good. We need to check on him. Посмотреть, что здесь. Ух ты, шлем Фрейзер. Снайперский прицел. Плюс сумрак, плюс внушение. Так, а это что? О. Паспорт классье. Так. Ну-ка, как выглядит шлем, интересно. О, смотри-ка. А может он нас наебал? Как думаете? Сейчас посмотрим. Снайперский прицел Т9. This passport
issued by the Sovereign Republic of Oranje, is issued to a black-haired woman called Katarzyna Elysium. Classia's hidden documents from the MT boy. It's Clasia, with short black hair and glasses. She looks boyish, younger somehow. Что он делает в гнезде Фазмида? Maybe our man, Mr. Dross, took it from Classia's, or whatever her name was, hiding place, or... Быть может, для шантажа. Я думаю, его стащил Фазмид. Фазмид стащил его. Я это почувствовал, видел, как кто-то хватает бутонки Белимио. Может быть, для шантажа. Perhaps, but that still doesn't explain how it got into the nest. Фазмид стащил его, я почувствовал. Ну, да. Like a magpie? What a coincidence. Then it would also have collected the other objects, which would be highly unusual. By now, the lieutenant has accepted your unusual methods. I can see how the helmet could wash up on the island, and the scope. Maybe Mr. Dross lost it, but to seek this out would be very unusual behavior for an arthropod. Здесь сказано Катажина от She said Elysium. it would be for Anouk Meyer-Smith. Anouk Meyer-Smith. Katarzyna Elysium was supposed to be her real name, where Clasia comes from. I told you she kept lying to you. She's probably lying to someone else right now, in another city. Катажина от Elysium. Может, это ее настоящий паспорт не поддельный, потому что это ее No, настоящее she имя? lied to us. Her so-called real name was not her real name. Somehow she's managed to lie to us about that too. И как же на самом I деле? don't know, but it's not Katarzyna Elysium or Clasia or Anouk Meyer-Smith. We didn't even scratch the surface with her, detective. Perhaps it's better that we didn't arrest her. Who knows what hell she'd be raising in my district by now. Патроны. А патронов нету. Патронов-то нету. Ну погнали, чё, мужик? What is it? What do you want from me? I can't go. See. Mr. Dross? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets, like an addict of some terrible substance. A light shiver passes him, followed by nothing. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news... The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Кое-что нашли, где He Фазмина. stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Керамический шлем. Nothing. Just dull staring. Not even rage left. Wherever he is. Иранский паспорт. No reaction. His breathing is slow, and he appears very old all of a sudden. Did you take this passport and other papers from a boy on the court? The spirits. He hears us. The spirit? No reply. Try something else? Оптический прицел. I lost. He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. He lost the scope. Then it somehow made its way over Спасибо, there. спасибо. With the help of a magpie Phasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being. The plastic cape flaps around Бля, his сейчас face окошко in a открою. gust of wind. Реально что-то. His back is slouched and his mouth open. Ой, блядь, на бутылку сел, пиздец. Так становится. Вот так вот, вот так вот. И заметишь, сядешь на бутылку. Ах, ой. Нормально, нормально. Old age and shock.
старость, шок, да. The appearance of the Phasmid in conjunction with the stress of the arrest. He spent his entire life here. For him to live would Доброе утро всем, доброе утро, доброе утро. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Что там делать? Вот на материк. Ну погнали, чё. Погнали. Что он просто пропадет и убьют его кто-нибудь. Чекайте. Чекайте, как его убьет кто-нибудь. Может его закрыть там, кстати? Ладно, не будем. Ну-ка дай-ка я похожу тут еще немножко. Когда овертроу? Овертроу? Чё, блядь? Какой овертроу? А, да не, в пизду, чуваки. Какой овертроу? Вы чё, прикалываетесь? Не-не. Я вообще хочу доту удалить. Шкал. Любые виды игры в доту. Не. Будь моя воля, я бы удалил. Так надо и удалить или просто не играть. Вот, играть в такие игры, хотя бы что-то интересное есть в игре. Мы можете, знаете, что я вам скажу? Мы можем же без игры повеселиться. И что-нибудь еще. Вон, Монтерн, вчера разъебка была, разъебка поинтереснее овертроу уже. Надо находить такие же игры и играть. Прикол с приколом. Кстати, я не смотрел фильм на игле. Ты смотрел, Сокол? Так, интеллект, что-то с интеллектом. This feels familiar somehow. Что такое ОГМ? Insulindian Citizens Militia. It's the official name of the Communards Army. The black and white army of the revolution. Sounds an awful lot like. It does. The RCM may descend from the ICM. It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly workers and criminals. Белая звезда, указать звезду на эмблеме. An upside-down star. With its horns in the sky. The symbol of the commune. А это точки тоже звезды? No, that's the uninhabited archipelago. A DeLorean-era symbol of Insulinda. Эти штука выглядит довольно древней. Что он до сих пор здесь делает? 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Gefreiter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. Когда make it meme? Когда make it meme? Это чё? Когда в школу, блядь? Завтра в школу. Да. Школа, 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 тупая хуета. Мемы делать надо. Ну скинь как-нибудь поделаем. Попробуем. Вот вроде все, больше ничего нету. Да? Лайк. Ставлю лайк. Let's. We are done here. А, это сайт даже. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. Two men and a woman stand on the concrete square
of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. You reach the jetty and climb out of the skiff. Кто будет шутить про Леню, бан. Леня. Look what the tide brought him. Да что за херня здесь? Погодите, что принесло течение? Говорит человек без солнечков. Внезапно выражение лица меняется и глаз клеится на бок. Harry, you're bleeding all over the place. You're half dead. Если сказать вообще... Да забудь ты об этом, послушай. Остальных моя кровь не... Вы кто такие? I believe we've met on several occasions. Я не помню, кто это. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Kumar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trond Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you after pavement. Lieutenant Kim Kisuragi, Prison 57. We've just come from the island. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Нет, Ким. Ты должен меня прикрыть, разнесем, а оставишь меня на растерзание? It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Что происходит? Ari, we want to help you. Trant, I believe this is where you come in? This is the horse-faced woman. I don't know why you named her that, but it was beyond idiotic. You should never address her using those words. I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trant, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. Shit kid. What an interesting moniker. Откуда знаешь, что где меня искать? Ты вовсе не человек в темных очках, ты даже не блондин. Ты, кинополицейский, ты мне жаль, что я знал тебя раньше. Так, на самом деле, оказывается, вне штата государства Трент Хэтсона. Опять меня развели. Ты говоришь что-то о спецотряде? Где вы все были, кстати? Где вы были все это время? Вы пропустили трибунал наемников. Damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. Погодите, то есть вы отдали меня на растерзание профессиональному убийце просто чтобы преподать мне урок? Вы обязательно... Все обязательно сгорит. Сателлит, офицер мой... Еще что-то не умер. И почему вы бросили божественного полицейского? Я все это сказал, теперь... И почему вы бросили божественного полицейского? You were crying hysterically. You were drunk, breaking things, being emotionally abusive. None of us wanted to see the abyss. So we fucked off. Like you told us to. Хорошо. И что дальше-то? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Я спас свое заведение, а он мне все предал. Развернуться в том проекте, где находится этот сприте, и заорать. Будь ты проклят, управляющий кафетерия, больше ты меня не предашь. Можно вести себя как ненормальный человек? Я думаю, да. Speaking of which, the giant aerograffito in front of the building. The one that's burning. Did you do that? Это дело рук одного малолетнего преступника. I don't know. It had shit kid written all over it. Блядь, не получилось Куна за яйца притянуть, ладно. На чё он выебывался на меня? Так, ты. Мне жаль, что я не узнал тебя раньше. It's okay.
I didn't come here to gloat or to fool you. Neither did he, actually. We're just worried. That's right, worried. I'm always worried about you. Every time you don't show up to work, or when you do but stink. You're a worry fest. She's worried about you. I'm worried about you. Even Special Consultant Backpedal is worried about you. Everyone worries instead of working. The bells aren't ringing because you have brain damage, Detective God. Trant, this is where you come in. Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically? Psychologically? Погоди, Кавичка, думаешь, я настолько обнищал, что потерял память? Я столько пил, что потерял память. Теперь я потихоньку возвращаюсь. Я все выдумал, как я уже сказал, я знаю, что я. Возможно, все дело в этой аномалии в церкви. 2-миллиметровой прорехи в реальности. У меня крайне экспериментальная метаработа. В этом расследовании я такое использовал. Со мной случилось нечто печальное, что я мог оставаться с собой. Это была защитная реакция. У меня крайне экспериментальные методы работы. В этом расследовании я такое использовал. Неужели это только поверить? Я добился таких вершин, которые были доступны обычным детективам. Я обнаружил. Все это бессмысленно. Я абсолютно вне этого всего. Вы понятия не имеете, что я только что видел. Я добился таких вершин, которые не были... He has indeed the possibility before. I have trouble believing him, of course, but he seems to want to convince. With all due respect, Lieutenant, you're bewitched by the shit, kid. It happens. What doesn't happen is a cop wiping his own memory to solve a case. In fact, it's not possible to wipe one's memory at all, even with the amount of pot and Pilsner he downs every hour. He's simply lying, or insane, or both. Detective Wigmer, I'm not saying he's the son of Lung, but lying? I mean, he has blacked out before. Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the 2 drunks case, the other when we looked into that mural. The 2 cases in your ledger. The unsolvable case and the Next World mural. Those cases were hard on you. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Hardwired to the free market. He just needed for its end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Я готов снова руководить. Пока что рядовой сотрудник меня вполне устраивает. Он ошибается, я уже много жду. Да все, все нахуй, я не хочу состоять в вашем подразделении. Что теперь? Пока что рядовой сотрудник меня вполне устраивает. I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the party? Or do we need to get him on a disability pension? They can keep that pension. You're rock solid. You can put your clothes on hard. Now nothing. Now we're just going to stand here. Серьезно? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Блять.
Блять, его украл, да, и это не моя вина, и украли уличные хулиганы. Я напился и утопил в океане. Я думал, что убийца скрывается под водой, но это было не так. Время пришло для текилы Санс. Я не знаю, почему это. Быть в океане, изумление. Блять, а что выбрать? Все варианты кал. Его Джейкоб Ирв. Это не моя вина, и украли уличные хулиганы. Я напился и утопил ее в океане. So refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out. А мне похуй. Doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. У меня есть вот эта фантастическая броня. Постучать-то похерать. Погоди, мое удостоверение? The thing that tells people you're a police officer. Вот оно, мое удостоверение. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Да блядь. Сука, еб... Жите, пацаны. You juggle the badge for a second, unsuccessfully, and it lands on the ground, some 2 meters. Ouch! You strained your elbow trying to catch that stupid thing. Damn it. He found it. He found it, Jean. It's his badge. And your gun? Погоди, откуда ты знаешь, что я... Мой пистолет со мной, показать ему 9-фунтовое белье. Я улучшил свой пистолет, я винтовка показать... Твой пистолет и 2 винтовки. Пистолет, узри весь мой арсенал. Мне теперь рук не хватает. Показать, да, вот оно. He has it. And he didn't drop it. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. То есть то, что я нашел свой пистолет, не имеет никакого значения. Я бросил пить совсем. Теперь я один из случаев. Я пытался не пить, но я бросил пить. I don't buy it. Why do you smell like a corpse then, huh? He's wounded. It's been a long week, and he's handled an actual corpse. Да погоди, я просто не вывелся. Да мне пришлось иметь дело. Значит, да, неделька была стоящая. Мне жаль, что от меня так плохо пахнет. Это все не важно. Мой аромат ничего не значит в сравнении с тем, как мне удалось. Да погоди, да мне просто пришлось иметь дело с настоящим трупом. We've read the reports, Harry. Lieutenant Kitsuragis. We know. Организация террориста было правильным решением. Она поделилась важнейшей уликой, которая привела нас на остров. Oh well, if she was nice. I'm not even gonna get into the other suspect, the one who shot herself in the head, or the fact that you're Everclear's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. Compared to the 6 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired unvetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his person. Remember, he was shot. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Но это была настоящая бойня, нас просто размазали. Где, черт возьми, был ты? Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. He thinks of apologizing, but decides against it. You've spent the week with him on this case. What is your take? On the case? On Lieutenant Yefretor Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. See? 1 week. Then there's the superstardom. He likes to, from time to time, allude to being a superstar law official. At first I thought it was a joke, but now I'm not so sure. He says disco about 20 times a day. It's worrying.
especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He wants to liquidate the ruling class, which, again, for a police officer, is a... И реально я сторонник Мазова, я просто, блядь, ко всем подсасывался, чтобы они мне информацию дали. Пиздец какой. Какой правящий класс, если я там с расистами братался? Че это за хуйня? And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I have seen, in fact. He can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped working on the case. He is tireless. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which, by the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar, was a valiant effort. He really sang his heart out. Okay, he did something. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he... A new species? A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. It unfolded from the reeds. He takes out the photo of the phasmid and shows it to the officers across. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. Так что видишь, я довольно неплохой детектив и абсолютно убежденный коммунист. Промолчать. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dementia. He fell into a stupor after its appearance. He became near... Видимо, Фазмид как-то повлиял на его психическое состояние. Вероятно, прямой связи нет, но злоумышленник знал. So it is connected. I must say, this is absolutely extraordinary. Yes, it really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sad. Now you make your case. Now is the time. Now or never. Предыдущий руководитель профсоюза Дербергов был убит нашим подозреваемым. А еще я нашел труп на пирсе, раскрыл дело о пропавшем человеке. Откуда вы узнали, что я его нашел? The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Still, good work with the missing person, detective. It's still a point for you. No denying it. Это убийца Лилет Дросс. Мы знаем, что у нее скрытый мотив. Матроне времен революции? The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name. Она защищает Гарри, да, правильно. This man's mother was Lillian, his Lillian's son, Lilianovich. The custom was overturned after... So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. He wasn't quite sure about the straggler before. Он убил наемника, надеясь, что между компанией и Союзом начнется война. На самом деле, я не уверен, что знаю мотив, я знаю другое. Блять, ну ладно, хуй с ним. Он наем наемника из ревности. I thought this Lilianovich was an old man, to have been hiding for 50 years. Like 70-something. A strange psychosexual fascination, the result of spending all this time in solitude on the islands of this bay, and trauma too. He himself gave a political reason.
Also, we have a sniper's nest with full view of the room in which the mercenary died, right on the island, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. Oh, it's way more than that. Way more. Это нечто гораздо большее. Это может мне... Это мой шедевр. Его будут разбирать в Академии для копов. Я сделал все, что мог. Каждый шаг добывался с трудом. Я все же полностью уверен. Я сделал все, что мог. Каждый шаг давался с трудом. God damn it. Doesn't it ever leave? It is there. Like in your bones or something. It will pass in time. А еще я расследую тайну проклятой зоны. I don't know what a Doom commercial area is. Why? That's not what you were supposed to do. There was a possible witness in there, and it was close to the crime scene. He was just chasing a lead and ended up advising a local shopkeeper. It was okay. Of course. Call it community outreach, right? Dodged the bullet there. For a moment it seemed like you were just wasting time. Ведущий религии профсоюза Дербадера был убил наш подозреваемый. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Everard and Edgar Clare had... And eyes too. Your return... Understood, of course. But a case against Everard. I would prefer not to partake in anything union-related. For political news. This has to be good stuff. Ладно, все. I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to. Jude? Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks. So, maybe this time. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Now you will finally get to know who you are. The man looks westward, impatiently. Кто я? Who are you? You're a gym teacher, Harry. Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Should we maybe... Это многое объясняет. Не может быть, я был певцом, исполнял рок-н-ролл, инструктор по физкультовке и партизаном. You haven't told us about that. You just told us about being a gym teacher. Это многое объясняет. It explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth, your inexplicable facial hair. Коллекцию спортивно-несный фан, которую я собирал. Some of your more old school social views. Your love of retro style dance music. Also, this guy. О боже, контактный миг. Я забыл, какой контактный миг. Of course. Contact Mike. He's been on about Mike again. I hate that guy. Это ответственный удар самого основного и воодушевленного спортивного принципа открытого состязания. А вот когда это было, когда я работал инструктором в Куроне, почему я поступил службу в РГМ? Oh, you don't say. Does he also vault an impassable gulf of finance and privilege? It is getting cold out. Когда это было, когда я работал в подготовке? 20s or late 20s. You've really let yourself go since then. В Куроне. Я был инструктором по подготовке в Куроне? Yes, you taught gym in Kulm. I believe that's the term. Taught gym at a high school. You were a high school gym teacher. Я был физруком? Реально? Как в сериале «Физрук», я типа Нагиев? The smell of sweat and glue. The worn floorboards. High school. Harry, your goings-on with Kuno, Andre, Assel, the whole thing on the ice. That's why you are so juvie. His smirk suggests barely contained laughter. А почему я поступил в службу в РГМ? Regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on.
The air filled with the smell of smoke and raspberries, and incredible hope. And oh, I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. Почему я такой? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. Что за Dora цыпа? something. Dora England. Yeah, you mentioned the name. Not Dora Dubois. Не Дебуа? Something like that. Have Vazen. Дорочка. Не Дора, не Дора, это понятно. Любой бы сошел с ума. No one is married anymore. This is Revachol. Когда я So достаточно. have I. You bitterly dropped dearest Dora and really tore me a new one. The special consultant glances at his wristwatch. 41. Что это за участок? With the bloody murder station, haven't you heard? With the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You are just understaffed. And everyone respects the 41st. You have Captain Price. Капитан Прайс, нихуя. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big. Which is why we need to... Get back to it. We left Torsen and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Отдел С это... А мы случайно в последнее время не обстреливали церковь? Торсон и Маклейн. Mac the Torso Torsen and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Things are shaky as it is. They are damn iconic though, Torsen and McLean. Yeah, not like us. Two clinically depressed old men. Отдел С это что? There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. He's anything but a loser. Although he would like to be seen as one. It's cooler that way. А Прайс это? Price? He's the son of the old Price, one of the founders of the RCM. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory, shaped like a ladybird with 2 chairs, police captain Ptolemy Price sits behind a heavy... They speak of change, the city, the tension... А мы случайно в последнее время не обстреливали церковь? So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security... He means it. The RCM and its enemies will not be discussed on this coast. Okay. It's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there. Hard. Every day. Jamrock is the largest ghetto in Revachol. Faubourg, technically, but it's divided... The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the district. Thank you again, Lieutenant. Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good. Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate. Не хочешь заняться всем этим в 41-м Talk to участке? Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of 2 captains with my doom-mongering. Не, я имею в виду заняться расследованиями. Переводи в 41-й участок. Work with Price? I'm flattered, but... Would fit in. Am crazy enough. Can take the stress. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the... And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to.
I do like the sound of that. Так, про фазмитов не буду говорить. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive. Under the afternoon sky, the great district hums. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. Dawson? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Vicmere? Yes. Dubois? Of course. Really? Nick Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the people. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow? Of course. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Бля, я думал, я дальше еще поиграю. Я не знаю. Походу, да. Блин, обидно, что я Фазмида не показал. Я бы назвал бы про Фазмида. Переигрывай. Это будет в конце вообще? Не будет, походу. А будут какие-то итоги интересной игры, я не знаю. Типа, что я там сделал, что я там натыкал, может что-то как-то изменится. Тебе бы в общих чертах по каждому персонажику было бы интересно. Как в этом. А как в Walking Dead.
Есть там концовок на протяжении игры. Сейчас решил почитать. А мне что-то вообще не хочется читать. Как-то это, знаешь, убивает, делает игру игрой, а не тем, что у тебя тут есть свои выборы, и они как бы правильные. Убивает игру. Ну, понял. Не понял, не знаю. Ну чё там, когда закончится? Как в жизни, да. Да, в этом и прикол. Я не буду знать, что там можно было сделать. Чтобы потом не расстраиваться, знаешь, это когда ты... Это, знаешь, вот, представляешь, ты в жизни бы жил и такой... Бля, если бы я тогда-то сделал так-то, так-то, я бы был бы уже миллионером. Ну или... Если бы я так-то... Ну, я бы вот только на это и смотрел. Что если бы я сделал так-то, я был бы лучше. То есть я бы не смотрел, где я мог проебаться. Я мог бы посмотреть, где я проебался я. Ну, в плане того, что я мог бы стать лучше. Надо спорить. А там вроде не было. Там вот в ТикТоке нету таких темок. Ну и в ТикТоке как бы пофигу. Там не рассказывают сюжет, насколько я помню. А, на смерти Гарри? Ну мы не умерли, значит все заебись. Ну, я могу сделать такой, как бы, обзор. Игра мне понравилась, но концовка какая-то я бы лучше сделал. То есть пока что бесконечные титры, короче. Вот. Да, блять, португальские пошли. Ну, короче... Игра прикольная. Было прикольно в нее... А мне вот... Мне с островом понравилось. Он как вот, знаешь, типа... Последний путь, ты уезжаешь. И надо все доделать было. Но я уже ничего не мог доделать, потому что я... Не дозавершил арку там с ребятами в палатке. С церковью не завершил арку. Короче, и... Ну, можно, конечно, было засейвскамить там на... Сколько там, на... 8%. Пробовать решить эту всю фигню. Ну, про остров, на самом деле, мало напоминаний было. То есть, там вот что-то было, но... Туда было сложно отправиться, потому что, ну, типа, ну... Очень много... Ну, я на самом деле не очень понял насчет тёлки, которую мы убили. Я, короче, думал... Ну, которая, знаете, вот это в подземелье мы ее ёбнули. Не очень понял вообще логику этой тёлки, что она там делала. О, Анна Миронова, Ольга, Александра, Татьяна, Владимир. Кстати, переводчицы женщины все практически. Анна... Анна Фокова, Саша... Ну, похуй, короче. Не очень понял там пару, так сказать, сюжетных завязок, но интересно, что они все открытые. То есть с Эдгаром все открыто. В принципе, мы супер адекватно с ним повели, он у нас не взъелся, но, допустим, мы там ему помогли решить проблему с районом новым построить вместо этого бомжатника.
рыболовного. Там будет стоять новый район. Ну, в принципе, индустриализацию продвинули, но... Типа, как это влияет на людей, как это повлияет на всех, тоже интересно. Вот. Игра в целом прикольная, достаточно... Но она душноватая из-за того, что много очень текста. Но если ты прям вот так вот вклиниваешься, как в книгу какую-то читать, то в этом есть вайбик. Такой постоянного текста. Достаточно много приколов, шуток. И это реально круто. Там был разработчик Анус Гойда. Ну, наш разработчик. Нихуя себе. Вот такие вот разработчики. Ну, сейчас... Ну, я не читаю, что там какие имена, честно говоря. Я жду, может быть, что-то интересное будет в конце титров. Надеюсь. Потому что я чувствую, что игра какая-то незавершенная. Как по мне. Вот, потому что очень много мыслей, например, ну, есть, ну, у главного героя. И интересно их всех, возможно, открыть, как-то посмотреть, что они дают. Но, сами понимаете, то есть это просто за одно прохождение не сделать. Практически это невозможно. То есть ограниченное количество очков и все ограничено. И там все спиздили у главных авторов и запретили работать над игрой, потому что это потому что теперь это не их вселенная. Каких главных авторов? То есть есть главные авторы игры Elysium, и у них типа все спиздили. Не очень понял тебя. Так, все. Изначально это просто группа кентов собралась. Так. Все, похоже. Конец игры был. Или чувак решил настолку... Изначально это просто группа кентов собралась. И чувак решил свою настолку придумать. Придумал мир Disco Elysium. А потом уже появилась... Потом уже игра появилась с их руки. Но у них денег не было для реализации. Ага. О, тут я могу редактировать его? Может тут что-то делать, какие-то арты, что ли? Какие-то можно арты, что ли, делать? Ну, короче, просто большая студия подмяла их и отобрала права, когда не сделал, слушай. Ну, логично, потому что... Что делать-то? Вот, короче, не очень понял. Руби защитить... Я думал, короче, Руби... И... Бля, где эта тёлка-то была? Вот эту... Как Руби сделать? Ой, Руби... Как ее... Вот она. Короче, я почему-то подумал, что Руби и... Садовница. Это о них говорилось, короче. Ну... В плане того, что это они убийцы. Вот, а оказалось-то нет. То есть, вот это... Вот этого мужика тоже не помню. Вот этого тоже не помню. Нахуй мир.
Ага, так, вот этих вообще тоже не помню. Эти вот тоже не помню. Вот это каких-то пролетает. Вот этого кто? Антистатчики. Яный рабочий. Подождите, а вот это кто тогда? Что за хуйня? Вот этого я точно не видел. Ну да, вот его я не видел. Вот этого Тьягу тоже не было видно. Вот этого типа тоже не помню. Подпевала. Ну не спойлери мне. Мафиози бывший. Кто? Черный вот этот? А, то есть я его не раскрыл из-за этого. Так там не было никаких вариантов, типа, какой спойлер? Так ты не было вариантов. Я откуда знаю, что это вот черный, это какой-то там этот, типа этот. Откуда я знаю, что черный чел это бывший мафиози? Же я не мог это знать. Как это сделать? О, я. Это. Да он на стриме рассказал, сука, у тебя девец какой-то. Да это реально рофл, я ни хера не помню. Иди нахуй. Я реально ни хера не помню. Я что, помню, что я говорил, что ли? Не было такого вообще. Я там кому говорил? Вот вы помните? Я не помню. Ну, блин, классно еще Локи нарисованы, мне нравится. Тебя ебали? Нет. Тебя ебали? О. 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 Было, ты не помнишь, меня не ебали. Ага, ага. А кого ебали? Можно не издеваться надо мной, реально? Вот эту тоже тёлку не помню, честно говоря, вот эту вот. Я помню ее, но, короче, проблема в том, что я такое чувство, что она кто-то, вот типа, вот есть же антистальчик, вот смотрите, они даже не похожи, мне кажется, смотри, вот лидер антистальчиков, и вот этот чел, у меня такое чувство, что они эти, ну, разного телосложения, есть такое ощущение? Этот супер широкий, этот какой-то, ну, типа, полудрыщавый. Посмотрите, вот эта рама какая, и этот дрыщ какой-то ебаный. Да это этих я помню, не издев, все. Вот это, кстати, чел крутой, супер сигма. Почему мы его в конце где-то не увидели, я не знаю. О, тоже топ чел. Ля, он широкий чисто. Тупо я. Хотел бы я быть Эдгаром. Ходил бы везде такой. Наебывал всех. Во, это вообще сигма. У нее даже дым специальный от нее идет. Дальнобойщицу не помню. А, вспомнил, это бабка старая. Ты эти люди.
Вот эту хуйню хочу встретить. Супер богатый светоискривляющийся тип. Но это надо с церковью проходить. Не, проебали эту на самом тему. Мне... Я бы хотел посмотреть. А как это читать-то будет кто-то? Чё не читают ничего? Голосом Куном бы сказали. А, ну да. Мне кажется, можно было сейчас все по нейросеть сделать и все. Да не, я голос Куна не умею. Блин, прикольно, если бы какие-нибудь арты были, но артов нету. Так-то крутая игра. Стой, я знаешь, что хочу посмотреть? Стой. Как это? Я хочу попробовать загрузить игру. Давай попробуем отсюда загрузить. Блять, не, я просто хочу... Не, в пизду, не будем. Хотел просто про этого сказать. Про Фазмида, но по итогу нет смысла. Что-то грустно. Что за хардкорный режим? Слушайте, а можешь попробовать интеграцию ТВИЧ сделать? Слышите? Ща. Что за ТВИЧ токен?
Это ключ потока надо. Сейчас. Попробуем, может, начнем новую игру. Бля, не туда. Ща. Бля, еще раз, где ТВИЧ токен? Ага, покажи нам, ага. 52 зрителя разрешают, ну может 3. Меня такая музыка заебала уже, подождите. Сколько может, чуть-чуть ебанем. Да блять. Я помню, что-то пытался это делать. Но через какой-то сайт это надо делать, какой-то геморрой полный. ТВИЧ Developers. Да бля. Короче, в пизду, мне кажется, потом разберемся, я ебал в рот. Голова дернул, типа 2 зрителя против 1 стримера. Ага. Ладно, похуй. Да, так-то пиздато поиграл. Реально. Real. Real.